আচ্ছা, গুড ইভিনিং সবাই। আমি একটু পরে মানে সবাই একটু জয়েন করিয়ে নিই। হ্যাঁ, তারপরে স্টার্ট করছি। সবাই একটু যেটা করবেন, আপনাদের ওই নামটা আর এনরোলমেন্ট নাম্বারটা একটু ইয়েতে চ্যাট বক্সে লিখে দেবেন। হ্যালো, am I audible? Yes, sir. ওকে, থ্যাংক ইউ। একটু ওয়েট করি মিনিট পাঁচেক, দেখি আর কেউ জয়েন করে দেবো। আমি জয়েন করিয়ে নিয়ে শুরু করছি। হ্যালো দীপাঞ্জন। হ্যাঁ স্যার, বলুন। শুরু করো একটু পরে। হ্যাঁ, আমি মিনিট পাঁচেক ওয়েট করি একটু, যদি কেউ জয়েন করে। হ্যাঁ ঠিক আছে, আসলে কয়েকজন জয়েন করুক। আচ্ছা, ঠিক আছে। হুম।
ওকে, সো লেট আস বিগিন দেন। মিঠুন সরকার একটু ওই, হ্যাঁ ওটা বন্ধ করতে হবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, আমি আগেও বলেছিলাম যে লাস্ট ডেতে যে আমি যে কটা মোটামুটি দেখেছি আর কি, এখানে যে কটা সিলেবাসে আছে তার মধ্যে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমি দুটো টেক্সট একটু বলি। তার মধ্যে একটা সবার জানা, আর মানে যেটা যেহেতু আর কি আমার অ্যাসাইনমেন্ট নেই এখানে, তো আমি এই মুহূর্তে দুটো নিয়ে বলতে পারবো, মানে বাকিগুলো একটু দেখতে হবে। তো সেখানে প্রথমটা হচ্ছে প্রাইড এন্ড প্রেজুডিস, এটা সবার জানা, ওটা একটুখানি অল্প একটু বলবো, আধ ঘন্টা মতো। আর বাকি যেটা রয়েছে সেটা পুরোটা নিয়ে আমি ইউজারিং হাইটসটা বলবো আর কি, যেটা আমি আগের দিনে বলেছিলাম যে এটাই আমাদের ফোকাস হবে আর কি আজকের ডিসকাশন। তো মোটামুটি ভাবে দুটো একই টাইমের আর কি, মানে অলমোস্ট একই টাইম, কারণ রোমান্টিক এন্ড ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড এজ ইউ নো। সো ফান্ডামেন্টালি আর একটা ব্যাপার খুব ইন্টারেস্টিং, সেটা হচ্ছে যে যে দুটো টেক্সটকে আমি আজকে সিলেক্ট করছি, আরো একটা দিক থেকে এই দুটোই আর কি খুব সিগনিফিক্যান্ট। কোন দিক থেকে, যে বোথ অফ দ্য রাইটার্স, দ্যাট মিনস ওয়েদার ইট ইজ প্রাইড এন্ড প্রেজুডিস, ইট ইজ জেন অস্টেন, and when it is the matter with Wuthering Heights, it is Emily Blunt. So both of them, they are the female authors. Okay, so fundamentally that's why this particular two texts had to be taken jointly by me here today. তোমাদের তো আমি একটু প্রথমে প্রাইড এন্ড প্রেজুডিস নিয়ে বলছি, বা আমি প্রথমে একটা মোটামুটি একটা আউটলাইন করে নিই regarding Pride and Prejudice, regarding the women novelists of this particular time period, what actually happened to them, what is happening there, হ্যাঁ, সেইগুলোকে নিয়ে একটু মোটামুটি বলে নেওয়ার পর তারপরে আমি হয়তো একটু মুভ করব towards anything particular, that means towards this one, that is the text section. তো সেই জায়গা থেকে আসবো। আমি কি একটু কিভাবে বলবো বলো প্রথমে তোমাদের, what do you know about প্রাইড এন্ড প্রেজুডিস? সবারই তো পড়া, সবারই ইউজিতে ছিল এটা, তাও একটু জাস্ট মনে করানো, সেই হিসেবেই আর কি দেখা। আমি যদি জিজ্ঞেস করি তোমাদেরকে, তাহলে এটা ওপেন কোশ্চেন, আমার এটাই পড়ানোর প্রসিডিওর আর কি। প্রথমেই আমি একটু বলে নিই যে ওকে, প্লিজ টেল মি সামথিং অ্যাবাউট দিস পার্টিকুলার টেক্সট, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক or what do you know about this particular form. Okay, in a nutshell কি বলবে বলো, প্রাইড এন্ড প্রেজুডিস ফার্স্ট। Anyone? Hello? Any one of you? Do you remember this particular text? তোমাদের মধ্যে যারা আর কি অ্যাসপিরেন্ট, এসএসসি অ্যাসপিরেন্ট, এসএসসি তে রয়েছে তো সিলেবাসে এটা, না? হ্যাঁ স্যার, মনে আছে স্যার, ইয়েটা প্রাইড এন্ড প্রেজুডিসটা মনে আছে স্যার, আপনি স্যার করান। ওকে, মানে কতটা কি আর কি কিছু মনে নেই, মানে বাকিদের কি কন্ডিশন, সবার কি ছিল প্রাইড এন্ড প্রেজুডিস সিলেবাসে? স্যার পড়েছি, পুরোটাই পড়েছি স্যার। আচ্ছা, না আমি বাকিদের ক্ষেত্রে বলছি, বাকিদের কোনো আনসার নেই তো? আচ্ছা হ্যাঁ স্যার পড়েছি। আচ্ছা, তাহলে বিফোর গোয়িং টু প্রাইড এন্ড প্রেজুডিস, Sir, হ্যালো, pride and হ্যাঁ হ্যাঁ, prejudice is basically a matrimonial aspect of the to matrimonial দিকটা আর কি তুলে ধরা হয়েছে। ওকে, মানে এটা এটা পড়তে কি মনে হয়েছে যে টেক্সটার প্রাইমারি ফোকাসটা কি? শুধু কি ম্যারেজ and love? নো স্যার, অ্যাকচুয়ালি নট ম্যারেজ স্যার। অ্যাকচুয়ালি স্যার ওখানে যেটা দেখানো হয়েছে ব্রাইড এন্ড প্রেজুডিসে, সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ওই যে বেনেট ফ্যামিলি যেটা থাকবে, এলিজাবেথ বেনেট বা ওদের যে 5 ডটার থাকবে, ওদের সাথে যে একটা নিজেদের মধ্যে যে একটা এর যে একটা প্রাইড কাজ করবে, এবং ওর যে যে প্রেজুডিসটা যেটা কাজ করবে, সেটা একটা ব্যাপার যে এর মধ্যে প্রাইড যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ কিন্তু মানে মানে ওদের দুজনের মধ্যে একদম যে মিলন যেটাকে বলা হয়, বা
একটা যে ইন্টারাকশন সেটা কিন্তু হবে না যদি প্রাইডটা মানে কাজ করে, এবং ওর ওর মধ্যে যেরকম প্রাইডটা কাজ করছিল ওর মধ্যে প্রেজুডিসটা সেরকম কাজ করছিল, এবং টোটাল তখনকার যে সোশ্যাল লাইফটা সম্পর্কেও ফোকাস করা হয়েছে ওখানে। ওকে ওকে, ঠিক আছে, আমি একটু একটু জাস্ট একটু হিস্ট্রি পার্টটা নিয়ে একটু বলে নিই, খুব একদম খুব শর্টে, মানে আমি খুব ডিটেলিং এ যাব না। ফার্স্ট অফ অল, যেহেতু আমরা এখানে নভেল পড়ছি, মানে এটা তো আমার, আমি বলেছি যে ইটস নট মাই অ্যাসাইনমেন্ট, but ultimately as today I am going to discuss on two of the novels, or two eminent novels of English literature, specifically British English literature. So first of all, I must say something about the novel form. As we know that the form novel or the term novel, it actually signifies something novel actually, it means something new. So it was considered to be a kind of a new form of art or new form of literature that was found to be present in England much later. Okay, because in its ancient form or earliest form, we find that this particular term or the typical pattern of novel was generally being associated with the French romances. Okay, there was ample provisions of the French romances in the Restoration period, as you know, on 18th century, and also before that, there are medieval romances are also there. So fundamentally, if we try to identify the basic resurgence of novels or the basic impetus of novels, we find that novel, this particular term, can be related with the romances of the ancient form. So therefore, what we feel about romance, what we feel about the concept of fiction, okay, and fiction today, as we mean that this very term fiction is actually classified as something different from something realistic, or maybe reality and fiction, fact and fiction. So these kinds of distinctions are always there. So fundamentally, when we think about novels, we find that somehow novels or fictions are always being considered to be antithetical to anything factual. This particular kind of bifurcation is very much suggestive about the themes of these texts, and at the same time, what is the primary focus of these texts. But now, Good evening, sir. Good evening. So ultimately, when we think about the terms like fictions and novels, and when we try to identify that whether the novels and fictions are quite similar or maybe synonymous or not, so there are ample references of clash and ample references of problems actually aroused. In a modern connotation, we find that there are ample differences, or there are a number of differences between the fictions and novels. Fiction is a larger term, and novel is a part of fiction. Okay, and we know that the term fictional today, it is also being classified with something, it's a very problematic and debatable term, whether fiction and reality and fact and fiction, these are different or not. Because if I consider that fiction means something imaginative that might not be possible to be present in reality, then the question is, what do you mean by realistic fiction? Again, the term may be classified or may be considered as, have you heard the term, say, fictional reality? So the problems are there, you see, regarding fiction and fact, fact and fiction, fact fiction and reality, and realistic fiction and fictional reality. So the problems are always there, and these are the problematizing terms, to be specific. Now, when we think about fact and fiction, why I'm trying to suggest them, because whenever we read the novels, terminologically, we have to know, or we should know, something about its generic representations. That means, what does it actually mean? What are the salient features of fiction? What are the salient features of novels? Whether the fictions and novels are synonymous or not? Whether fictions and novels are different terms, two different terms, whether one is associated with the other, or what are the changes that is being classified in terms of its evolutionary perspectives and so on.
So these are the things probably that you must know. মানে আমি সবার আগে এই কথাটা বারবার করে বলি যে যখনই নাটক পড়বে তখন নাটক ব্যাপারটাকে সম্পর্কে ভালো করে জানবে, যখন তোমরা পোয়েট্রি পড়বে তখন পোয়েট্রি ব্যাপারটাকে নিয়ে জানবে, তার জেনারিক পার্টস গুলোকে নিয়ে জানবে, যখন নভেল পড়বে তখন দেখবে যে এর মধ্যে ডিফারেন্সটা কোন জায়গায়, কোন পার্সপেক্টিভ গুলো এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট। একটা নভেল পড়তে গেলে সবার আগে আমরা কোন জিনিসটাকে আইডেন্টিফাই করবো খুব ইম্পর্টেন্ট। এইগুলো কিন্তু একটু মনে রাখতে হবে। যেমন ধরো আমি বলি যে আমি আমি ইন জেনারেল বলছি, আমি তারপরে এই সব পার্টিকুলারাইজেশন আসছি বা হিস্ট্রির দিকটাতে আসছি। আমি যদি ইন জেনারেল বলি যে তোমরা তো নভেল পড়েছো, সবাই পড়েছো অ্যাকচুয়ালি। সো দ্য কোশ্চেন ইজ what do you think is what particular aspect of a novel that literally catches your attention? নভেলের কোন পার্টটা তোমার সবথেকে ইন্টারেস্টিং মনে হয়? তোমরা অনেকেই পড়েছো নভেল, বলো আমাকে কি মনে হয় কোন পার্টটা সবথেকে ইন্টারেস্টিং? So imagery, basically, because when words are used to create a picture, it helps us to see the event happening in front of us, even though it's not really drawn there. So imagery is one of the best parts. Imagery. Okay, any other thing? Anyone? হ্যাঁ স্যার, যেটা বললো ইমেজারি আর অফকোর্স দ্য ক্যারেক্টার্স। তারপরে সেটা ছাড়া ওরা যেই সময়ে আর কি নোভেলটা হচ্ছে, যেটা মানে সে কন্টেম্পোরারি টাইমটায় কি কি ঘটছে তখনকার দিনে, সেটার সঙ্গে আমাদের এখনকার সমাজে কি পার্থক্য, মানে বিভিন্ন ধরনের এই সমস্ত অ্যাসপেক্ট Okay, গুলো। that means the presentation of society, right? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। Okay. Actually, sir, society, present life, and also, sir, also the plot and subplot, Okay, the construction, right? construction, The construction of the and text. also the use of wit. Wait, okay. Anyone else? Anything? Actually এই জায়গাগুলো থেকেই আমরা আমাদের জায়গায় ঢুকবো আর কি। Details of events. Details of events, okay. Okay, anything more? Anyone? আমার আবার মানে আমি যদি আমাকে দিক থেকে বলা হয় যে what I So like- the element of suspense is also very interesting. The element of suspense. Suspense, okay. So do you think or are you thinking about the detective fictions also? Yes, mystery, detective fiction, crime solving, a lot Okay, of those. thrillers. Plus, even in regular stories, sometimes you have certain events that are not explained entirely, but you have to wait till you get more information to understand it. So that also not necessarily always detective and mystery, but sometimes even regular novels may have that element. Okay, so you're waiting for what is happening next, right? Yes, exactly. Yes. Okay, but okay, all are right actually, are correct. But my focus of attention is always vested on the narrative. Who says and what's in which way it has been said. Narrative is the most important part of a novel. You see, presentation that you say, the presentation of reality, the presentation of characters, okay, or maybe the presentation of events, whether it is factual or whether it is fictional, and somebody says the presentation of society. But ultimately, whenever you will read a particular novel, you will find that there is a storyteller, okay, whether a single storyteller or maybe a number of storytellers, that means the narrators. Okay, the most problematic text that you have in your syllabus regarding this art of storytelling and regarding the matters with narratology is Wuthering Heights, the most problematic one, because here you will find a frame narrator, then there is a narrative within a narrative, that means meta-narrative structure. So ultimately, you know, and obviously there is the politics of representation and politics of narration. So these are somehow very interesting. Say for example, what you have all said or remarked here, somebody says, Franklin says that it is the suspense or maybe the different kinds of images that it creates. Someone says the presentation of character. Someone says is the presentation of the society. Someone says the plot and subplot, or maybe the structure of the text. Okay, so everybody will see that all these have to be
associated. All these have to be related with the patterns of narratives, because the person who is there. Think about one particular thing. Uh, Say if I think about detective fiction, what he actually mentions, or maybe any crime thriller. Think about the detective fictions, whether it is Conan Doyle or maybe it's Agatha Christie, okay, Hercule Poirot, or Marple, or maybe say Lupin, or maybe in the Bengali forms, think about Satyajit Ray, that is Feluda, okay, or maybe Bankesh Bakshi. Why do you think that there is an associate that has to be related? That means যেটাকে বলে ওরা আর কি, যে বাংলা ভাষায় যেটাকে বলে, যে বলো কি বলে ওদেরকে, মানে যে অ্যাসোসিয়েট যে থাকে আর কি সঙ্গে, যে বুঝতে পেরেছো, মানে ডিটেকটিভের যে অ্যাসোসিয়েট, হ্যাঁ সহকারী। ইয়েস। হ্যাঁ, তো এই যে সহকারী যে থাকে, তার ভূমিকা কি একটা নভেলে? তাকে কেন সবসময় রাখা হয়, কেন প্রত্যেকটা জায়গায়? থিঙ্ক অ্যাবাউট কোনান ডয়েল, সেখানে শার্লক হোমসের সঙ্গে ওয়াটসন রয়েছে। থিঙ্ক অ্যাবাউট ফেলুদা, সেখানে তপসে আছে। থিঙ্ক অ্যাবাউট কাকাবাবু, সন্তু আছে। থিঙ্ক অ্যাবাউট ব্যোমকেশ, সেখানে অজিতেশ রয়েছে বা অজিত রয়েছে। কি প্রয়োজন এই সহকারীদের, কেন রাখা হবে সহকারী? বেসিক্যালি তারা এই মেন ক্যারেক্টারের তারা কি করছে বা তাদের মানে ভালো ভালো দিকগুলো তারাই আর কি আমাদের সামনে ধরে তুলে, তাদের ন্যারেটিভে আমরা দেখতে পাই সাধারণত। এক্স্যাক্টলি, মানে তারাই হচ্ছে আসল ন্যারেটর, এবং তারা আমাদেরকে কখনো ভুল বোঝায়, কখনো ভুল দিকে চালনা করে। তুমি ভাবো না, যদি আমরা গোয়েন্দা যে মানে ডিটেকটিভ, ইফ উই ফাইন্ড হিজ পার্সপেক্টিভ, হোয়াট হি ইজ থিঙ্কিং, এটা যদি আমরা প্রথমেই জেনে যাই, then how can this structure be complete or may be completed in future? কি করে হবে, মানে আসবে না তো, না প্রথম থেকেই তুমি বুঝতে পারবে যে কি ভাবছে কনান ডয়েলের শার্লক হোমস, কি ভাবছে, or maybe হারকিউল পয়েরো কি ভাবছে। যদি সব মানে ডিফারেন্সেস আর অলওয়েজ देयर, বাট আলটিমেটলি what I'm trying to suggest here, যদি ওদের ন্যারেটিভটা মানে ওদের ভার্সনটা যদি আমরা পেয়ে যাই, ওকে, তাহলে কিন্তু খুব প্রবলেম্যাটিক হয়ে যায়, খুব সমস্যাজনক হয়ে যায় আর কি। ঠিক আছে, এক্সেপশনস আর অলওয়েজ देयर। সে ফর এক্সাম্পল দ্য মার্ডার অফ রজার অ্যাক্রয়েড, ওকে, যদি তোমরা পড়ো আগাথা ক্রিস্টি, সেখানে তুমি দেখবে যে 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 ডিটেকটিভ, he himself was associated with the murder. The problem was there. মানে সাসপেন্সটা অন্যরকম ভাবে ওরিয়েন্টেড হচ্ছে আর কি। মানে আমি বলতে চাইছি যেটা, যে ন্যারেটিভটা কিন্তু প্রচন্ড ভাইটাল ইন কেস অফ নভেলস, and you will find that there are different kinds of narratives to be present. One is called the first person narrative, the second one is called the second person narrative, though ultimately in the modern scenario we find that there are some novels where the second person narratives have been incorporated, novels or short stories. But if you move towards the past, whether it is the typical say Robinson Crusoe type novels, or maybe in the later part, that means in the Romantic and Victorian era, okay, so you cannot find any particular text where the second person narrative is being incorporated. And the most significant one and the most powerful one in case of a narrative is the third person narrative, as you know. But if we think about the present scenario, if we think about the modern society, you will find that these types of narratives, whether it's the first person or third person, these are completely being jumbled up. Okay, modern society বা modern novels এর ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো একটা মানে নির্দিষ্ট কোনো পার্টিকুলার ন্যারেটিভ কিন্তু ফলো করা হয়নি। পরের দিকে এসে ন্যারেটিভ গুলো একটার সঙ্গে আরেকটা জাম্বলড আপ হয়ে গেছে। সে থার্ড পারসন ন্যারেটিভ ইজ देयर, and then the first person is there, and also the jumbling up of these narratives, third person within first person within third person. So these are actually happening in the modern stereotype. But ultimately, if we think about the ancient forms of texts, say about Richardson, okay, some say, and then the other writers like Tobias Smollett and Lawrence Stern and maybe Daniel Defoe, okay, so everywhere you will find that the either it was in the first person or it was in the third person. So ultimately this mixing up was not possible for them to from that time actually. যে সময়টাতে নভেলটা আসছে, তোমরা জানো নিশ্চয়ই যে 18th century novel, it was considered to be the particular period when the novel মানে novel form হিসেবে তোমার কিন্তু লিটারারি টেক্সট
কিন্তু আসছে এই সময়টাতেই প্রথম আর কি। এবং তার ওরিয়েন্টেশনটা একটু চেঞ্জ হচ্ছে কোথায় গিয়ে, যেখানে আমরা romantic novels হিসেবে পাচ্ছি। That means if we think about the historical novels by Walter Scott, or maybe the novelists like, you see, Jane Austen. Jane Austen is very significant actually. কেন কি জন্য ইম্পর্টেন্ট আমি আসছি সেই জায়গাটাতে। তবে ম্যাক্সিমাইজড হচ্ছে, কিন্তু নভেলের ফর্মটা ম্যাক্সিমাইজড হচ্ছে মোটামুটি ভাবে ধরে নেওয়া যায় ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ডে। এই সময়টাতে এসে কিন্তু প্রচুর চেঞ্জ আসছে নভেলের ক্ষেত্রে। If you think about the Victorian novelists, at one time, at one point there are the women novelists, at another point there is the Dickens and others যারা আছে সেই গ্রুপটা, ইনক্লুডিং হার্ডি। আমি হার্ডিকে এই সময় যদি একটু পরে, তবু আমরা এই টাইমটাতেই ধরছি। So significantly you will find that during this particular time period, that means in the Romantic and Victorian age or Victorian era, the orientation to novel has got completely been changed. তুমি যদি পার্সন বাই পার্সন রিড করতে যাও, আমি একটু হিস্ট্রি নিয়ে বলছি আর কি, যদি তোমরা একটু ওই পার্টগুলোকে নিয়ে রিড করতে যাও রিগার্ডিং novels and regarding the orientation or maybe the evolutionary perspectives of novel that have to be considered, then you will find that the way the Bronte sisters wrote, Charlotte Bronte, Anne Bronte, and Emily Bronte, though Emily Bronte wrote a particular novel in her lifetime, but she is a renowned figure just for this one text. Okay. And if you think about the male writers of this particular time period, like Dickens and Thackeray, okay, William Makepeace Thackeray. So ultimately you will find, and Hardy to be specific. So each and every personality, or each and every person, that is the novelists, who are being associated with the writing form of novel, you will find that temperamentally they were completely different. I mean, female writers that জায়গাটা একটু পরে আসছে আর কি। মেল রাইটার্সদের ওরিয়েন্টেশনটা তো ডিফারেন্ট দেখছো তুমি যখন ফর এক্সাম্পল ডিকেন্স পড়ছো, তোমাদের ডিকেন্সে কি কোন টেক্সট আছে? একটা সিলেবাসে আছে না একটা, কি আছে ডিকেন্সে? A Tale of Two Cities ওকে, ইউজিতে ছিল। না এখন কি আছে এই সিলেবাসে? ডিকেন্স আছে না? থাকা উচিত একটা। গ্রেট এক্সপেকটেশনস। ওকে, মানে পিপের স্টোরি আর কি। গ্রেট এক্সপেকটেশন। হ্যাঁ হ্যাঁ, ভেরি গুড টেক্সট অ্যাকচুয়ালি। আর টেল অফ টু সিটিজ তোমরা পড়েছো? ওকে, ইয়েস, আর একটা খুব অসাধারণ টেক্সট আর কি। So ultimately the French Revolution and its deep impact that have been reflected in Tale of Two Cities. So ultimately what I'm trying to suggest that the presentation of London, আমি Tale of Two Cities এর কথা বলছি না obviously, কারণ ওটা একটা নির্দিষ্ট টাইম পিরিয়ডকে কভার করে চলছে, but ultimately the other texts including Great Expectations, and there are other references where it is the Pickwick Papers or maybe the Bleak House. Okay, so David Copperfield, yes, it's another very good text, autobiographical. So everywhere you can find that Dickens is always presenting a particular kind of society, এবং যে লন্ডন লাইফটাকে উনি প্রেজেন্ট করেন সেটা কিন্তু একটা ব্লিক লন্ডন, মানে সেই একদম অসাধারণ লন্ডন, মানে দারুণ ব্যাপার যেখানে গেলে আমাদের মন ভরে যায় এরকম ব্যাপার নয়। কিন্তু একটু ভালো রকম ভাবে দেখবে, আমি হার্ডিকে একটু ছড়িয়ে রাখছি তার কারণ হার্ডি যেহেতু প্রভিন্সিয়াল টেক্সট লিখতেন না, তার নভেলগুলো প্রভিন্সিয়াল নভেলস, একটা পার্টিকুলার প্লেসকে নিয়ে লিখছেন। মোটামুটি ওয়েসেক্স নভেলস বলা হয়, জানো তোমরা একটা, এখন তো জানো তোমরা ওয়েসেক্স একটা পার্টিকুলার পার্ট আসলে। Even whenever we read these texts, whether it is the novels of Hardy, whether it is Jude the Obscure or Far from the Madding Crowd, okay, or Tales of the D'Urbervilles, so everywhere you will find the presentation of females, the female characters, or the presentation of the society, the financial and economic crisis that Hardy actually presents, and at the same time the typical bleak atmosphere, and at the same time the depression, essential depression, whether the society, whether the people who are in, and also the societal crisis and the people psychological crisis we're facing. So ultimately each and every moment you will find that the presentation of the characters and society that have been presented by Hardy and at the point it is Dickens, the worlds are different obviously, যেটা তোমরা বলছিলে যে যেভাবে প্রেজেন্ট করা হয়, যা দেখানো হয়, এবং যেভাবে এটা আস্তে আস্তে সামনের দিকে এগোয়, প্রত্যেকটা জিনিস আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ এটা একটা ডিফারেন্ট ওয়ার্ল্ডকে সিগনিফাই করে। একজনের পৃথিবীটা অন্যজনের পৃথিবীর থেকে আলাদা, এবং যতক্ষণ আমরা সেই নভেলসগুলোর মধ্যে থাকি না, মানে
কোথাও যেন it's an escape route to some extent, right? That means we have got the escape route from the typical mundane society and the various kinds of problems and tussles that we are in, and fundamentally we have got exposed to another kind of crisis probably, or the other kinds of crisis to plural. So ultimately যেটা আমি বলছিলাম যে the way it has been presented, the persons who are in, and also the way it has been posited by these characters, these are significantly very interesting and very useful for us to get uh, the society and also the characters. But here also we can find that there is the politics. Okay, except politics there is nothing, and this particular politics is considered as the politics of representation. এটা কিন্তু নভেলের একটা খুব ভাইটাল জায়গা। মানে আমি বলতে চাইছি what the author actually aims at, মানে আমি যখন ধরো কোনো একটা উপন্যাস লিখবো, সেই উপন্যাসটা কিন্তু আমার স্ট্যান্ড পয়েন্টটাকে রিফ্লেক্ট করবে। মানে তোমার কি মনে হয়েছে তুমি যদি টেল অফ টু সিটিজ পড়ে থাকো, যে ডিকেন্সের স্ট্যান্ড পয়েন্ট কি টেল অফ টু সিটিজ লিখতে গিয়ে? কি স্ট্যান্ড পয়েন্ট ডিকেন্সের? ডিকেন্স কি বুর্জোয়া প্রোলেতারিয়েট যে ডিভিশনটা, সেটাকে আরো বড় করে দেখাতে চেয়েছেন? ডিকেন্স কি বুর্জোয়াদেরকে হাইপ দিতে চেয়েছেন? ডিকেন্স কি প্রোলেতারিয়েটদের হয়ে কথা বলছেন? মানে মূল ওরিয়েন্টেশনটা কি তুমি বুঝতে পারবে যে কাকে সাপোর্ট করছে, অথরের স্ট্যান্ড পয়েন্ট কি, রাইট? নাকি ডিকেন্স জাস্ট একটা হিউম্যানিস্টিক বা হিউম্যানিটারিয়ান পার্সপেক্টিভ থেকে টেক্সটটাকে রিভিল করছেন? So ultimately what I'm trying to suggest, that the politics of representation in each and every type of fiction, specifically fiction, why I'm stating fiction, because in the fiction the author becomes author god to some extent. আমার মনে হচ্ছে যে এই চরিত্রটাকে দিয়ে আমি এই কাজ করাবো, খুব ইজিলি আমি এই কাজটা করতে পারি। ড্রামাতে কিন্তু সবসময় এটা সম্ভবপর হয় না। Okay, it is not possible for the dramatist to do anything, but in case of fiction, because you have the say the canvas, the big canvas that you have, এবং সেইটাই তুমি সময়টা পেয়ে যাও তাকে নিজে তার লাইফটাকে নিজের মতো করে একটু স্ট্রাকচার করতে, তাকে যেরকম সেরকম করে চালনা করতে, বুঝতে পেরেছো? যার জন্য নভেলিস্টের কিন্তু একটা অন্যরকম ওরিয়েন্টেশন থাকে, এবং যে পলিটিক্স অফ রিপ্রেজেন্টেশনের পার্সপেক্টিভটা, এই পলিটিক্সটা কিন্তু খুব মারাত্মক। যদিও আমি কিন্তু পলিটিক্স বলতে এই নর্মাল আজে বাজে ফরম্যাটটাকে নিয়ে বলছি না, ক্লিয়ার? মানে পলিটিক্স মানে একটা মানডেন যে এই তোমার নানা রকম মানে পলিটিক্যাল পার্টি, আমি এইসব বলছি না কিন্তু। Each and everywhere there is politics, okay? Nothing is apolitical, no person is apolitical. Whenever any person is stating something, there must be something politics in behind. Without politics there is nothing simply. তুমি কিছু না কিছু ভাবেই কাজটা করো। আজকে আমি তোমাকে যখন কোনো কথাবার্তা বলছি, আমারও কিন্তু একটা পলিটিক্স কাজ করছে। সেটা কি? আমার আইডিওলজিটাকে তোমাদের মধ্যে দিয়ে ইমপ্লিমেন্ট করানো, বা তা তোমাদের মধ্যে দিয়ে সেটাকে ইনজেক্ট করানো, রাদার জাস্ট লাইক এ মেডিসিন। অলওয়েজ ইটস হ্যাপেনিং অ্যাকচুয়ালি। সুতরাং ওই পলিটিক্স অফ রিপ্রেজেন্টেশনটা তোমাকে ভালো করে ভাবতে হবে, যে অথার স্ট্যান্ড কি, মানে সেটা তুমি ইউদারিং হাইটস বলো, বা সেটা তুমি প্রাইড এন্ড প্রেজুডিস বলো, সেটা তুমি হার্ট অফ ডার্কনেস বলো, বিকজ ইট ইজ ইন ইউর সিলেবাস। ওকে, what is the politics? Is it an imperial text, or rather it's a critic of imperialism that actually propagates? So everywhere you have to identify that very politics. মানে আমি হয়তো গল্পগুলোকে নিয়ে অত বেশি ফোকাস করছি না, আমি বলতে চাইছি the way it has been told, the way it has been presented, the politics that is working within, ওই পার্ট গুলোকে কিন্তু ধরতে হবে। মানে টেক্সটটাকে পড়তে গিয়ে শুধু এ এলো, এই হলো, এর সঙ্গে বিয়ে হলো, এটা ম্যাটার করে না। অবশ্যই ম্যাটার করে, বিকজ ইট ইজ দ্য স্টোরি ম্যাটার, বাট দেয়ার ইজ এ বেসিক ডিফারেন্স বিটুইন এ স্টোরি অ্যান্ড দ্য প্লট, অ্যান্ড দ্য প্লট ইজ দ্য বেসিক স্ট্রাকচার অফ দ্য প্রেজেন্টেশন অফ দ্য স্টোরি। এবং সেই প্লটটা কিভাবে চলবে, প্লটটাই তো আসল না, অ্যারিস্টটল বলছেন পোয়েটিক্স এর মধ্যে একই রকম ভাবে। এবং তুমি কিভাবে প্রেজেন্ট করবে, তুমি কিভাবে তাদেরকে আইডেন্টিফাই করবে, তুমি কিভাবে তাদেরকে দিয়ে কাজগুলো করাবে, সেটার পিছনে কিন্তু তোমার আসল পলিটিক্সটা কাজ করছে। And as the students of master's degree, and not only that, but ultimately in your academic career in future, you have to identify that. মানে এই জায়গাগুলোকে কিন্তু ধরতে হবে তোমাকে আদতে। তার মানে আমি সেখানে একদিকে পাচ্ছি তাহলে মেল অথার্স যারা রয়েছেন ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ডে,
আর একদিকে রয়েছেন ফিমেল অথার্স, মানে আমি জেন অস্টেন থেকেই শুরু করছি। একদিকে জেন অস্টেন, তারপরে ওই আমাদের ব্রন্টি সিস্টার্স মানে অ্যান এমিলি অ্যান্ড শার্লট, এবং তারপরে গ্যাসকেল রয়েছেন এবং আদার্স যারা রয়েছেন আর কি ওই সময়কার। এবং তারপরে গিয়ে একদম লাস্টের দিকে আমি ভার্জিনিয়া উলফ অব্দি টানছি আর কি, এই দিকটা। হ্যাঁ, এরা কিন্তু সবাই ফেমিনিস্ট, এবং মানে যে কোনো না কোনো দিক থেকে আর কি। থিঙ্ক অ্যাবাউট জেন অস্টেনস টেক্সট। When you go through the text of Pride and Prejudice, you will find that the females that are presented there, তোমার দেখে মনে হবে যে কিছু কিছু চরিত্র যেন বিয়ের জন্যই পাগল। ওই বিশেষ করে তোমার এলিজাবেথের বোনগুলো কেন কেন এরকম বিহেভ করে, কেন উইকহ্যাম এন্ড আদার্স যখন ওই একটা মার্চিং করছে সেই সময় গিয়ে পাগলের মতো আচরণ করছে সবাই, মানে অ্যাজ ইফ, মানে তারা কি লোভী, মানে একটা মেল বডি দেখে তারা কি এতটাই লোভী যে তারা ওরকম ভাবে জাম্প করছে, নাকি এটা আসলে ইনসিকিউরিটি থেকে আসছে? বুঝতে পেরেছো কেন এরকম একটা প্রেজেন্টেশন হচ্ছে, কেন পালাচ্ছে ইনফ্যাক্ট, কেন ওই তোমার ওর যে তোমার বলো যে ওই যে ওর নামটা কি, যে যার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার কথা ছিল, ওই যে চার্চম্যান আর কি, ওর মা কাকিমার কাছে থাকতো, ইয়ে কি নামটা মনে আছে তোমাদের, যে যার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার কথা ছিল, যে এসে প্রপোজালটা দিল এলিজাবেথকে, ও তখন না বললো, মনে পড়ছে? যার সঙ্গে ওর বান্ধবীর বিয়ে হলো, যেখানে ও গেল। হ্যাঁ স্যার, মনে পড়ছে না ক্যারেক্টারটার নাম। উইকহ্যাম নয়, উইকহ্যাম নয়, অন্য ক্যারেক্টার, আমি ভুলে গেছি গো, বহুদিন আগে পড়েছি। যাই হোক, বুঝতে পারছো তো কোন ক্যারেক্টারের কথা বলছি আমি, মানে যে আর কি তোমার ওই চার্চে গিয়ে ওই এর কাজটা করতো, মানে ওই ক্যাথরিন ডে বড়ো, যার যার মানে তার আন্ডারে যে ছিল আর কি। হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি ক্যারেক্টারটা। এবার এই যে আমি বলছি যে ওর সঙ্গে হঠাৎ করে বিয়ে করলো কেন, ওর যে ওই বান্ধবীটা এলিজাবেথের, কি প্রয়োজন ছিল? মানে ও তো একটা লুডিক্রাস ক্যারেক্টার আলটিমেটলি, তাকে যেভাবে প্রেজেন্ট করা হচ্ছে একটা টিপিক্যাল কাইন্ড অফ হ্যাঁ, কি নাম? Is it Mr. Bingley? No, it's not Bingley. Mr. Collins. Collins, yes, Collins, right. Collins, yes. তা আমি যেটা বলছিলাম আর কি, যে ধরো কলিন্স এর চরিত্রটা, আমি আচ্ছা আমাকে স্টোরি ম্যাটারটা বলতে হবে, তোমরা জানো তো সবাই নাকি? জানি স্যার, বলতে হবে মানে একবার? হ্যাঁ, তাও একবার একটুখানি আচ্ছা, আমি বলে আগে দিন। আগে স্টোরিটা একটু বলে নি। হ্যাঁ, তারপরে আমি যদি ইয়ে হয়, আমার কাছে একটা বই আছে, তার একটা স্টোরি ইন গ্লান্স আছে, আমি একটু এখান থেকে একটু পড়ি, শোনো। আমার অত ওই মনে করে করে গল্প বলতে পারছি না। কি বলছে স্টোরি এট এ গ্লান্স, এখানে বলছে যে মিস্টার এন্ড মিসেস বেনেট, একটু ফাস্ট ফরওয়ার্ড পড়ছি, হ্যাঁ, এক দেড় পাতার একটা এন্ট্রি। Mr. and Mrs. Bennet, who live at Longbourn Estate, have 5 daughters, of whom Jane is the eldest. Elizabeth is next to her, and Lydia is the youngest. And Mrs. Bennet is anxious to marry off all of them as soon as possible. A romance grows up between Jane and Bingley. Bingley was a young and handsome person, a rich businessman, recently settled in the neighboring Netherfield. There is a significant interaction among the important characters like Darcy, who is Bingley's friend and guide, and Elizabeth. During Jane's stay at the Bingley's following her sickness. যদিও খুব তাড়াতাড়ি বলছি আর কি, এতটা তাড়াতাড়ি হওয়ার কথা নয়, মানে মাঝখানে প্রচুর ব্যাপার রয়েছে। আমি আশা করি তোমরা দেখেছো, খুব অসাধারণ একটা সিনেমা আছে এর উপরে আর কি, যেখানে কিরা নাইটলি এলিজাবেথের রোলটা প্লে করছে। খুব ভালো সিনেমাটা, প্রাইড এন্ড প্রেজুডিস। You should look that. Yes, I've seen it. Huh? Okay, is it available in YouTube or something like that? That I don't know, sir, but I'll see if I can find a link for the movie, or I can download it and send it. It was the best film actually. মানে আমি যতগুলো নভেল দেখি, মানে প্রাইড এন্ড প্রেজুডিস দেখেছি, যতগুলো এডিশন, it was the best. I think it was a BBC production, maybe. Maybe it might be possible. Yes. Because BBC productions are very accurate. I'll just check. Okay, Wuthering Heights is also there, but Wuthering Heights, the best version that I have seen, it was in black and white.
Okay, in the modern scenario, we cannot get the better productions. So, but okay, so there is a significant interaction among the important characters like Darcy, there is Bingley's friend and guide, and Elizabeth. During Jane's stay at the Bingleys, following her sickness incurred due to exposure to rain on her way to keep Bingley's invitation to dinner, Darcy, who slighted Elizabeth in a comment overheard by the latter, begins to discover charm in her, especially by contrasting her with Caroline Bingley, that is Bingley's sister actually. Jane and Elizabeth return to Longbourn as soon as the former is well, and Elizabeth shares her experience with her close friend and neighbor, Charlotte Lucas. That was the friend actually, who was married or who married ওই character কি নাম বললে ভুলে গেছি. Okay, so then Collins, yes. So then comes the crisis in Elizabeth's life in the form of a marriage proposal from their distant cousin, a Mr. Collins, okay, who called on them after duly writing a letter of intimation and stayed at Longbourn to choose a life partner. This awkward, laughable young man takes for granted that being Mr. Bennet's daughter, Elizabeth cannot refuse the future owner of their entailed property. But Elizabeth has the personality to do exactly that, and Mr. Bennet supports her fully against her mother's wish. খুব interesting character, Mr. Bennet. অনেক কিছু বলা যায় তাকে নিয়ে আর কি. So repulsed by Elizabeth, Collins proposes to Charlotte and is quickly accepted. The clergyman takes Charlotte to Hunsford and to his patron, Lady Catherine de Bourgh. Meanwhile, Elizabeth makes acquaintance with George Wickham, a handsome, dashing officer in the militia with a winning tongue. He secures her sympathy by talking about how the proud Darcy has maltreated him and deprived him of a proper career in violation of the will of Darcy's father. In another unpleasant development, the prospect of the union of Jane and Bingley is ruined by the latter's sudden disappearance from the neighborhood and apparent indifference to the object of love. It seriously affects Jane's mind and body. She goes for a change to London to the Gardiners, their uncle and aunt. Charlotte invites her friend Elizabeth to her new household at Hunsford, just beside Rosings, the seat of Lady Catherine. Elizabeth accepts and goes there along with William, Lucas, and Maria. About the same time, Darcy goes to Rosings because he is Lady Catherine's nephew. During his stay there, he comes to Hunsford unexpectedly and proposes to Elizabeth. এই পার্টস গুলো না এত ভালোভাবে দেখানো হয়েছে সিনেমাটা, যেটা আমি বলছিলাম, the typical formations of emotions, এটা সবথেকে বড় ব্যাপার যে whenever we actually watch a movie, okay, the particular kind of temperament that actually the persons possess, so ওই টেম্পারামেন্টটা কিন্তু সিনেমাটা খুব সুন্দরভাবে দেখিয়েছে এবং actually I love the character of Darcy, মানে ডার্সিকে যেভাবে প্রেজেন্ট করিয়েছে, যে রোলটা প্লে করছে আর কি, যে ক্যারেক্টারটা অসাধারণ, মানে ওর প্রেজেন্টেশন, ওর বিহেভিয়ার, very nice this character, that particular person who really doesn't care about wealth and money, and definitely doesn't like those people who pretend to show power and money, including his own aunt, I think Catherine, if I'm not mistaken. yes একদম পুরোটাই তাই। আমার ডার্সিকে খুব ভালো লেগেছিল ওখানে, ওর ক্যারেক্টারটা এবং তার অ্যাক্টিং অসাধারণ। So the latter feels surprised, shocked, and tormented because the unexpected proposal. So she, however, decides to refuse the offer, in which she found little respect and much insult. Moreover, she charges Darcy of breaking off the relationship between Jane and Bingley and of treating Wickham in an unjust manner. Darcy goes out dumbfounded and then writes a long explanatory letter. In it, he sincerely explains why he was against Bingley's hasty marriage and relates the fact that Wickham is an irresponsible and villainous person who even attempted to elope with Miss Darcy, that is Darcy's sister. The letter opens Elizabeth's eyes, and henceforth her prejudice to Darcy melts fast away. She becomes repentant for her rude behavior. A chance of reconciliation comes during the northern tour
Elizabeth undertakes along with the gardeners, in course of which they visit Pemberley Estate. Pemberley Estate actually Darcy যেটা own করে আর কি. As Darcy and Elizabeth find themselves face to face, Darcy does his best to make her and her companions feel at ease. The relation between the two looks up and improves in a few weeks, a few days. But suddenly Elizabeth gets the bad news of Lydia's elopement with Wickham. She is totally upset to think of the extremely unpleasant consequences. Darcy sympathizes with her, but she has to come back to Longbourn at once to console her father. The eloping couple stays unpressed for quite some time, causing great anxiety and anguish to the Bennet family. Meanwhile, Darcy decides to do his best to solve the problem. He finds out Wickham in London with the help of Miss Young, and by providing money compels him to marry Lydia lawfully, thus saving the respect of the Bennet family, all for the sake of Elizabeth. The latter, that's Elizabeth, feels really grateful to Darcy and finds confidence in the future. When Lady Catherine suddenly comes to Longbourn to frighten Elizabeth off the reported attempt to marry Darcy, Elizabeth makes her thoroughly feel that she is completely impotent and helpless in forcing her opinion on Elizabeth. Soon, Darcy makes his second proposal, and Elizabeth gladly and thankfully accepts him, and Darcy at once calls Bingley back from his excuse of business, and Jane and Bingley get engaged. The story ends with several weddings taking place in the Bennet family. So that is the story actually. So ultimately, now the question is, what are the topics? প্রথমে আমি টপিকগুলো একটু বলি, and then probably I will think about the critical aspects of this particular text. Now, প্রথমত যে টপিকগুলো যেগুলো বলা সেটা তোমরা জানো যে the presentation of the female characters that have been present here, and at the same time the presentation of the society, why the female characters are behaving in that particular manner. Okay, এটা একটা ব্যাপার. Second, the significant thing is obviously the narrative technique. That means the way it has been treated, the way it has been pointed out. The third one, তোমরা কি নোট করবে? আমি কি আস্তে আস্তে বলবো নাকি তোমরা দেখে নেবে এগুলো? তোমরা তো জানো এগুলো না স্যার, নোট করব যদি আপনি বলেন। না, আমার যদি তোমরা প্রয়োজন মনে করো আর কি, নাহলে বুঝছি। ইয়েস, আমি কি স্লোলি বলবো? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার বলুন। হ্যাঁ, আমরা নোট করব তাহলে। বলছি স্যার, একটা রিকোয়েস্ট ছিল স্যার। হ্যাঁ বলো। বলছি স্যার, ওই ফার্স্ট যখন সেই ক্লাস করাচ্ছিল না, তখন সে ওই ডক্টর ফস্টাস বা এইগুলো যে এরকম ভাবে ডকুমেন্ট হিসেবে দিয়েছিলেন না, যদি স্যার একটু প্রোভাইড করেন স্যার খুব ভালো হয়। ওকে, যেগুলো আমার কাছে আছে আমি সেগুলো দিতে পারবো, যেগুলো নেই সেগুলো তো পারবো না। স্যার যদি স্যার ওরকম যেগুলো আছে আচ্ছা, সেগুলো মুশকিল কি বলতো, আমার সেমিস্টার 1, সেমিস্টার 3 এগুলো, এই সেমিস্টার বলছি তোমাদের, ধরো MEG-1 আর MEG-3 এগুলো কিন্তু আমার অ্যাসাইনমেন্টই নয়, সেগুলো আমি এখন পড়াচ্ছি আর কি। ঠিক আছে, আমাকে যেগুলো থাকে আমি দেবো। স্যার যদি স্যার একটু প্রোভাইড করেন স্যার খুব হেল্পফুল হয়। ওকে ওকে, দেখছি। থ্যাংক ইউ আচ্ছা, স্যার। তাহলে লেখো, আমি বলছি টপিকগুলো। বলবো? হ্যাঁ স্যার বলুন। ওকে, ফার্স্ট লেখো যে কনসিডার প্রাইড এন্ড প্রেজুডিস as a novel of manners. Sir, I just rejoined. Would you repeat, please, what you were doing? Just in the last minute. No, actually, I was just talking with a person, with Rabindranath Mondal, nothing else. Okay, so the first topic is obviously consider the Pride and Prejudice as a novel of manners. So you must know about this particular term, what is novel of manners, and how so far this particular term can be classified or can be associated with this particular novel. Do you know anything about novel of manners? What is that? জানা আছে novel of manners? Okay, so go with the second topic. The second topic is the title, the significance of the title and the use of irony.
দুটো টপিককে আমি এক জায়গায় করছি আর কি। The significance of the title Pride and Prejudice and the use of irony in this particular novel. Right? Then the topic Jane Austen's art of plot construction. Jane Austen's apostrophe S art of plot construction. Jane Austen's art of plot construction. Right? Son, novel of manners in case of that highlighting the social strata in that case. Yes, but at the same time, it generally being associated with the comedy of manners, as you see. To a certain extent, but ওই টাইমে Exactly. নোবেল অফ ম্যানার্স যে অ্যাকচুয়ালি সোশ্যাল স্ট্যাটা বা অ্যাকচুয়ালি প্যাট্রিয়ার্কি Manners. কিভাবে ওয়ার্ক, প্যাট্রিয়ার্কি কিভাবে ওয়ার্ক করতো সেটাই বেশি করে হাইলাইটেড হতো। Manners of the society, actually. Okay. Exactly. In general. Manners of society, and society means patriarchy. Yes. এটা অনেক ক্ষেত্রে আবার অনেকে বলে যে একদম পুরো মানে কমেডি অফ ম্যানার্স এর যে বেসিক স্ট্রাকচারটা না, যে 5টা অ্যাক্টের যেরকম ডিভিশন হয়, কমেডি অফ ম্যানার্স তো একটা ড্রামা, সেই ওরিয়েন্টেশনটা নাকি টেক্সটের মধ্যেও রয়েছে, এরকম বেশ কিছু ক্রিটিসিজম পাওয়া যায় এই ব্যাপারটা নিয়ে। But literally এটা signify করে the presentation of the society and the different kinds of manners that they were practicing actually. Okay, so the next one is read a topic on characterization. Okay, different characters actually, the role of the different characters. তার মধ্যে দুটো পার্ট। Is it similar with presentation of characters? Yes. Okay. The presentation of characters or the characterization, art of characterization. So ultimately make actually two different parts. The first one is the major characters and the second one is the minor characters. Major character এর মধ্যে তোমাদের পড়তে হবে মোটামুটি ধরো এদিকে ডার্সি, ওদিকে এলিজাবেথ বেনেট, এই দুজন মেইন, right? That means the complexity and the development of Darcy's character, and yes, at another point it is Elizabeth Bennet. Elizabeth, the central interest and the attraction of the novel বলা হয় আর কি। ঠিক আছে, এটা একটা ব্যাপার। আর মাইনর ক্যারেক্টারস এর মধ্যে একটা আলাদা করে করবে ওই যে মাইনর কমিক ক্যারেক্টারস যারা রয়েছে আর কি, যেমন ধরো কলিন্স, লেডি ক্যাথরিন ডে বর, মিসেস বেনেট, ক্যারোলাইন বিংলি, হ্যাঁ, এরাও এদেরকে নিয়েও কিন্তু করা যেতে পারে আলাদা করে। Okay, the next one is role of Wickham. Role of Wickham, Wickham. Role of Wickham in the development of Elizabeth Darcy relationship. Role of Wickham in the development of Elizabeth Darcy relationship. Or maybe এটাকে অন্যরকম ভাবে ভাবতে পারো যে লিডিয়া উইকহ্যাম affairs and its significance to the construction of this text, that is Pride and Prejudice. ঠিক আছে, নেক্সট একটা সবথেকে ইম্পর্টেন্ট টপিক যেটা আর কি, সেটা হচ্ছে তোমার মানি এন্ড ম্যারেজ, যেটা থেকে শুরু হয়েছিল তোমাদের কথাবার্তাগুলো আর কি। মানি অ্যান্ড ম্যারেজ, the theme of money and theme of marriage, and they are related with each other. There is no particular possibility of marriage without money, right? মানে রাজকন্যা এবং রাজত্ব দুটোই দরকার আর কি। যদিও এখানে ব্যাপারটা একটু ডিফারেন্ট in case of Elizabeth and Darcy, but apart from them, in case of the other characters, সেখানে কিন্তু এই ব্যাপারটা রয়েছে।
অত কিছুর পরেও কিন্তু জেন দেখো বিংলিকে ছাড়তে পারলো, তাই না? মানে আমি জানি না যে ইফ বিংলি ওয়াজ নট অ্যাসোসিয়েটেড উইথ such estate and such property, then what would happen? প্রবলেমস আছে প্রচুর। তাহলে মানি ম্যারেজ এটা একটা রাখছো টপিক হিসেবে। আর একটা টপিক তোমরা যেটা পড়তে পারো সেটা হচ্ছে যে narrative technique. Yes, that is a significant one. স্যার কি বললেন? Jane Austen's narrative style, or maybe the narrative technique as used in Pride and Prejudice by Jane Austen. ঠিক আছে, তোমরা কি অস্টেনের কোনো অন্য টেক্সট পড়েছো অ্যাপার্ট ফ্রম প্রাইড এন্ড প্রেজুডিস? পড়া আছে আগে কোনো, বা রিসেন্ট টাইমসে? Mansfield Park, Persuasion, Sense and Sensibility, anything? সেন্স এন্ড সেন্সিবিলিটিটা একটু জানা, বাট পড়া নেই পুরোপুরি ইন ডিটেইল, পুরো পড়া নেই। Yes, even I was হ্যাঁ স্যার, going to ওইটাই say সেন্স I've read অ্যান্ড little bit of সেন্সিবিলিটি, Sense ওইটাই। and Sensibility, but not much. Okay, but you can just watch the movies. Even Mansfield Park a little bit. The movies are very good actually. এগুলোর পর কিন্তু প্রচুর ভালো Sir, ভালো মুভি speaking of আছে। the movies, I saw that this Pride and Prejudice, the new one you were talking about, so far it's only available on Netflix. The free Okay. streaming, I haven't found any. Yes. No, actually there is torrent and you can get everything from there. Yeah, but torrent is very limited compared to what it used to be. Mm-hmm. Okay, so these are the topics. So now tell me, কিসের উপর বলা দরকার আমার, বলো। তোমরা সবই জানো এগুলো। Should I repeat them or should I discuss on something else? So my favorite topic of the ones you've given is the title and the irony in the title. That is one of my favorite topics when it comes to Pride and Prejudice. So I don't mind discussing that one. Okay, so what do you think about them? So basically, initially we see that the prejudice is from Darcy's side because he looks at Elizabeth as someone below him. But Okay. later on, we get to see that actually Elizabeth also in turn has a prejudice towards Darcy. So the relationship of pride is when the person feels higher above the other, and therefore they have a prejudice feeling for the other person. In both cases, they both share that. So it looks like it's only from Darcy's point of view that Darcy is the one who's prejudiced towards Elizabeth. But soon we find that actually he's the one that's willing to stoop below in order to win her, whereas she's the one who still holds her pride and looks at him in a kind of prejudiced manner. Mm-hmm. So what do you think, that why does Jane Austen present Darcy in that particular way? Or where is the basic difference between Darcy and other characters who belong to the same status like Darcy? So I would say it would have something to do with what I said earlier, that Darcy doesn't really care much for money and estate. It's more of the status. Yes. It's more of the nobility, that the sense of being that of a mentally higher category rather than monetarily. Intellectually, he feels higher rather than monetarily. A different sense of class rather than the money that comes with it. But when you think about the other characters, say for example, so think about Mrs. Bennet. It's a very significant character actually, because Mrs. Bennet is a Yes, and representative actually I gentleman was class. going to say something about that with regard to Elizabeth's feelings towards Darcy. Mrs. Bennet is created in such a way that we have to almost hate her character, but we cannot really hate her because she's like any other mother during that time. Socially speaking, she had to make sure that by a certain age her daughters were married, or as a mother it would look bad on her. So that's why her only talk when it comes to her daughters is to get them married. Anyway, anyhow, to whoever, so long as the money is good,
so long as the family name into which they're marrying is good, irrespective of the character who they're marrying themselves. So we hate Mrs. Bennet for that reason. And in fact, Elizabeth's outlook towards men of that society is because of her mother, because her mother only cares about them marrying people of the upper class society. So that's why Elizabeth's entire view towards those people is hateful, which is why when she meets Darcy, she categorizes him along with everyone else of that society. Yes, yes. So actually, that actually comes from the insecurity that I'm actually telling. So the matter of insecurity, you see, and that's why the significant theme is the money and marriage. Okay, the presentation of the female characters that have been made by Jane Austen, not only in this particular text but also in other texts, and you will find that the female characters are actually suffering from particular kind of crisis, and this particular crisis is whether it is psychological crisis or sociological crisis or maybe something related to the financial crisis or anything like that, you see. But everywhere you will find that the crisis is actually being done by patriarchy, and at the same time it has to be associated with the typical kind of financial and economic perspectives being related. Yes, and that's why her entire outlook towards all men is that way, except for her father. Her father is the only man she doesn't look at in that patriarchal sense. Yes, and actually he was something different, you see. Literally, he was different, because when a female character has been treated as a commodity there, to some extent, only it was Mr. Bennet who is actually giving much importance to the choice and what Elizabeth thinks. This particular thing was very important for him. He was the only one who encouraged her other side, which most society wanted to suppress, which is that of the intellectual woman. Yes, the idea of a woman who reads and has knowledge. He was the only one who encouraged that. Exactly. So that's why it was very significant. You see that regarding the presentation of the society that Jane Austen actually made, and the presentation is being made on the basis of the characters, whether a particular class is being there, that have been presented by the characters like Darcy and Bingley, and specifically the female characters who are coming from the upper strata of society, and also the female characters who are coming from the lower strata of society, the difference between them, the different orientations, the different orientation to life, the choices, you see. Okay, somehow. So I have one point to say against this, regarding this whole patriarchy and society, is that actually you say it's patriarchal, but the truth is women were the ones who encouraged that idea more than the men. Women told other women to stay in their place, right. And that's why, and it still happens even today in a lot of places, mainly in the rural areas, even in India, that the women actually contribute to it more than the men do. So it looks like patriarchy, but actually the women want to keep other women down, because they feel that if in my time I was not allowed to be encouraged, then why should a younger woman be encouraged? So they keep that role continuing throughout their generations. Actually, I was suggesting the same thing while I was discussing about probably the patriarchy in poems. Probably in our first lecture, that patriarchy doesn't mean it has been only being associated with the males. The females are also the representatives of patriarchy, right? Remember? কারণ মনে আছে এটা আমি বলছিলাম একদিন? Yes, sir. Yes. কোন একটা পার্টিকুলার ক্লাসে, আমার এক্স্যাক্টলি মনে নেই কোন দিন বলছি। You said it, I think, in the last drama class only. Yeah. In the previous class, when we were discussing about feminism, that time you said this. Yes. So actually that feminism in Hamlet. So এটাই actually হচ্ছে, কিন্তু the same thing actually in operation. So when you will find that the females are actually being representing the typical patriarchal outlook and patriarchal views, they're sharing the same codes, same common codes actually. So that's why the problem actually arises. But when we read, আমার যেটা significant যে ফোকাসটা যেখানে রয়েছে যেটা আর কি, যে when we read the writings of the female characters or female authors, whether it is Jane Austen or whether it is Emily Bronte, or maybe the same kind of feminine sensibility is being placed in the other two authors like Anne Bronte and Charlotte Bronte, specifically Charlotte Bronte. If you read the text like Villette, okay, it's a very famous text by Charlotte Bronte. There you will find that the main character, that is the female, the character, I don't remember the name actually, but when she has been presented in the society, when she is actually fighting to get her position,
in a typical patriarchal society. So think about the crisis that they are facing, whether it is Anne, Emily, and Charlotte. They had to use they had to take the pseudonyms, as you know. তোমরা জানো তো এটা যে ধরো জর্জ এলিয়ট ফর এক্সাম্পল, okay, and also the three Bronte sisters, they had to use the male names as pen name or pseudonyms. জানা আছে তো এগুলো নিশ্চয়ই, তোমরা জানো তো এগুলো? Yes, sir. Yes, sir. কেন, why, কি কারণ, কি মনে হয়? Why they have to assume such kind of, say, pseudonyms, or maybe the assumed character who is coming from the Sir, because in those days patriarchal women were not given the amount of credit as men would be given, so they rather prefer that their work was given the acknowledgement rather than themselves, so at least their work would have that that potential. Exactly, that means to be read, right? So ultimately একটা particular text আছে জানো, আমি জানি না তোমরা পড়েছো কিনা, it is A Room of One's Own by Virginia Woolf. Have you gone through that? Yes, sir. Okay, there is a particular section of Judith Shakespeare. Yes, Have sir. you read that? Yes, sir. That it actually says that if Shakespeare, that is William Shakespeare, was not a male figure, Yes, was not a male figure, and if he was a female one, he were a female one, so ultimately what it actually says that okay, so it was a phone call. So ultimately I think that Judith Shakespeare was okay, so what I'm trying to suggest here, that it was actually describing that if William Shakespeare was Judith Shakespeare, say for example, then probably Shakespeare didn't have the same kind of fame that Shakespeare in the present scenario he has got. Okay. So Shakespeare or Julius Caesar? Sorry? Shakespeare or Julius Caesar? Because I've not read this piece. If Julius Caesar was a female, or if William Shakespeare was a female? William Shakespeare was a female. Okay. And it was the Judith Shakespeare, Judith, Judith. Okay. Okay. So just go through this particular section. It's very significant. Yes. Sir, Judith was an imaginary sister. Shakespeare. Imaginary sister, yes. কিন্তু আলটিমেটলি ওরিয়েন্টেশনটা কিন্তু রয়েছে এটাই যে যদি শেক্সপিয়ারের একটা ইমাজিনারি সিস্টার থাকতো উইথ দ্য সেম ক্যাপাবিলিটি জাস্ট লাইক শেক্সপিয়ার, বাট পড়তে হবে এরকম ভাবে যদি শেক্সপিয়ার নিজেই যদি শেক্সপিয়ার হতো, বুঝতে পেরেছো? তাহলে কি হতো আলটিমেটলি? Then in that time maybe it would not be as acknowledged as it was. Yes, that is the actual thing that Virginia Woolf was trying to say. এবং আমি এটাই বলছি যে whether it is Jane Austen's text or whether it is Wuthering Heights by Emily, so ultimately we should know about the typical forms of feminine sensibility, and the presentation of female characters are very important and significant. যদিও জেন অস্টেন কিন্তু অনেক বেশি পাওয়ারফুল এক্ষেত্রে, ঠিক আছে, মানে ওই ব্রন্টি সিস্টার্সের থেকে, কিন্তু শার্লট ব্রন্টি ওয়াজ ডিফারেন্ট অবভিয়াসলি। এভরি ব্রন্টি টেক্সট একটু অন্যরকম, বিকজ ইউ উইল ফাইন্ড দেয়ার দ্য ample references of the class differentiations and something like that. তো সেই ব্যাপারগুলো কিন্তু ওখানে আছে আর কি, সেরকম ভাবে দেখতে হবে। আমি এটাই বলছি যে যখনই আমরা টেক্সটটাকে পড়বো, তাহলে যখন আমরা পড়বো টেক্সটটাকে, তখন আমরা কোন কোন দিকগুলোকে বেশি ইম্পর্টেন্স দেব। ফার্স্ট হচ্ছে তোমার দ্য প্রেজেন্টেশন অফ ক্যারেক্টার্স, ওকে, এবং যেটা আমি বলছিলাম যে পলিটিক্স অফ রিপ্রেজেন্টেশন বিহাইন্ড দিস পার্টিকুলার ক্যারেক্টারাইজেশন, বিকজ আলটিমেটলি ইউ উইল ফাইন্ড দ্যাট ইটস আ ফিমেল ক্যারেক্টার হু ইজ রাইটিং দিস পার্টিকুলার টেক্সট, and she is actually facing different kinds of obstacles and problems in a typical patriarchal society and typical patriarchal backdrop. And ultimately you will find that marriage as an institution of the society, you will find that how marriage is being treated by the representatives of patriarchy and how marriage has been treated by the say the higher class and the lower class. মানে ব্যাপারটা এরকম তুমি দেখবে যে ধরো ফর এক্সাম্পল এই যে বলছে না যে প্রথম দিকটা তুমি যদি পড়ো প্রাইড এন্ড প্রেজুডিস, তুমি দেখবে যে ওই বিংলি এবং যখন ডার্সি ওরা আসছে এই নেদারফিল্ডে, তখন ওখানে বলা হচ্ছে কি যে ব্যাপারটা এরকম যে সামহাউ when a person is of age generally, সেই মানে আমরা পুরনো সময় পড়তাম না, সেই যখন অবসর সময় মৃগয়া করতে যায় আর কি রাজারা, ঠিক আছে, অলমোস্ট লাইক দ্যাট, মানে অ্যাজ ইফ তারা যাবে কোথায়, তারা ওম্যানকে মানে তাদের ওয়াইফকে চুজ করার জন্য বেরোবে। And that's why the most important line, that actually the opening lines of this particular text,
যেটা আর কি জানো খুব অফন কোটেবল লাইন আর কি প্রাইড এন্ড প্রেজুডিসে। কি আছে এক্স্যাক্টলি মনে আছে ওটা? যে লাইনটা must be in want of a wife, a man of a good fortune must be in want of a wife, এই দিয়ে শুরু হচ্ছে তো প্রাইড এন্ড প্রেজুডিস। Do you remember that? It is, yes, it's a truth. Yes, sir. কি যেন লাইনটা ছিল? It's a truth. That's a very nice way in which the text begins, that opening line. It is a truth universally acknowledged that a man of a good fortune must be in want of a wife. Probably এই লাইন দিয়ে শুরু হচ্ছে টেক্সটটা। Yes, sir. তাই না? একদম এইটাই ছিল probably. That means a person That a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife. Yes. So ultimately the opening lines, যদিও কোলরিজ বলছেন শেক্সপিয়ারকে নিয়ে যে the opening scenes of Shakespeare's plays are striking the keynote of the play, but ultimately I should suggest that this particular line, this particular statement, or this particular line, whatever you may think, or sentence, it actually strikes the keynote of the text. So not just the text, but also of the common idea of the time. Yes, significantly. অসাধারণ লাইন আর কি পুরোপুরি ভাবে। এরকম বেশ কিছু ক্যাচ লাইনস আছে যে যেমন তোমাদের এই টেলার টু সিরিজেও যেরকম আছে আর কি, প্রথম লাইনটা আর কি খুব ইন্টারেস্টিং না? যে আমার লাইনগুলো সব ভুলে যাচ্ছে আর কি, বহুদিন কাছে নেই, সব হারিয়ে যাচ্ছে মাথা থেকে। So ultimately that actually happens. তো এবার বলো তুমি তার মানে কি পালে? একদিকে তুমি পাচ্ছ যে the presentation of the characters, and at another point the money marriage orientation and patriarchal setup, and the presentation of the female characters and the feminine perspectives, and Elizabeth, how Elizabeth is completely different. একটা খুব সিগনিফিক্যান্ট ব্যাপার রয়েছে যেমন এখানে তুমি ধরো যে প্রেজেন্টেশন অফ দ্য ফিমেল ক্যারেক্টার্স, জেনারেলি তুমি দেখবে এটা কিন্তু এটিকেটটা খুব মারাত্মক রকম ভাবে প্রেজেন্ট করা হয় এই টেক্সটের মধ্যে। মানে আমি বলতে চাইছি ইন দ্য টিপিক্যাল রোমান্টিক এন্ড ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড ইউ উইল ফাইন্ড দ্যাট দ্য ওয়ে ফিমেলস আর বিহেভিং, do not think it is completely artificial, the way they behave in front of others খুব আর্টিফিশিয়ালিটি আছে দেখবে মারাত্মক রকম ভাবে, সেই অদ্ভুত রকম ভাবে বো করে, হাত পা ছড়িয়ে দিয়ে, সেই ওদের যে লং যে স্কার্টস টাইপের থাকে সেগুলোকে ছড়িয়ে দিয়ে মাথাটা বো করে, সেই ইয়েস ম্যাডাম, হ্যালো ম্যাডাম, এই টাইপের একটা ব্যাপার আর কি। ওকে, এই আর্টিফিশিয়ালিটিটা যেটাকে তুমি বলতে পারো হয়তো কার্টসি, শোয়িং কার্টসি or something like that, or you may say that it is the way of the world probably. So ultimately what I'm trying to suggest that in this particular text, that is Jane Austen's Pride and Prejudice, you will find that there is a particular scene, a particular episode or section or chapter when you will find that Elizabeth is running. Okay, he was going to the house of Bingley where Jane was there in its utter sickness. তাই না? একটা রেফারেন্সটা মনে আছে যেখানে এলিজাবেথ দৌড়াচ্ছে পুরো একটা জায়গা জুড়ে মাঠের মধ্যে দিয়ে। Yes, sir. হ্যাঁ, through the fields. হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এবং ও যখন সেই পুরো কাদা টাদা মেখে ওখানে গিয়ে পৌঁছাচ্ছে ওই ইয়ের হাউসটাতে, বেঙ্গলির হাউসে, ডার্সির হাউসে যেখানে আর কি। So I think it took her 2 whole days, right? Probably আমার এক্স্যাক্টলি মনে নেই কত ছিল ওখানে, বাট আলটিমেটলি আমি এটা বলছি যে ইটস ভেরি স্ট্রাইকিং, ইউ সি, মানে the way females have been presented in a typical patriarchal society, in a typical patriarchal backdrop. So ultimately you will find there is a female character who is just running through the fields and in a typical say hostile situations, unknown places, and he's running and entering into a typical bedroom or drawing room, whatever you think. So do you not think that it is a path breaking or a kind of radical representation of a woman made by a female character, a female writer? So it's almost revolting, as in to revolt against the basic idea of what a woman should be, the term what a woman should be, as opposed to what she decided she wanted to be. Yes, আমি এটাই বলতে চাইছি আর কি যে ইট ইজ সিগনিফিকেন্ট। আমার মনে হয়েছে এটা যে জেন অস্টেন কিন্তু এই জায়গাটাই পুরো মানে একটা মানে ইটস আ কাইন্ড অফ আ স্ল্যাপ এগেইনস্ট দ্য প্যাট্রিয়ার্কি আর প্যাট্রিয়ার্কাল সোসাইটির প্রেজেন্টেশন অফ ওমেন লাইক দ্যাট। আমার তো তাই মনে হয়েছে পরিষ্কার ভাবে আর কি। সুতরাং এই এপিসোডটা কিন্তু খুব সিগনিফিকেন্ট ইন কেস অফ, খুব ইম্পর্টেন্ট আর কি ইন দ্য প্রেজেন্টেশন অফ এলিজাবেথ, and at the same time Elizabeth as a representative figure of the new woman. Okay, the concept of new woman, যেটা আমরা পরবর্তীকালে এসে পাচ্ছি after second wave feminism, and ultimately in the later periods you will find that okay, there are some characters, some female characters who are actually breaking the shackles, and they are just just like the confessional poets, they are just defying
যদিও ডিফাইং টার্মটার মধ্যেও প্রবলেম আছে আর কি, and they are just opposing say the basic temperaments and the presentations and that kind of mindset. So Elizabeth is a very important character, you see. সেই রকম ভাবে কিন্তু ট্রিট করতে হবে টেক্সটটাকে নিয়ে। এই হচ্ছে ব্যাপার মোটামুটি, আর তো বেশি কিছু বলার নেই, সবই জানো তোমরা। এনিথিং মোর, এনি কোশ্চেন? দেখো তারপর So just one more thing regarding that particular instance about Elizabeth visiting Jane in that manner. Maybe from Jane Austen's point of view, it was a slap in the face against patriarchy, but I think Elizabeth, at that time at least, didn't really care about all that. All she cared about was reaching her sister who was sick in any condition, any manner possible, irrespective of what people thought of her. Yes, exactly so. Actually, you were treating Elizabeth from Pride and Prejudice angle. Okay, an angle of Pride and Prejudice. And I am treating Elizabeth as from the, say, the angle of the society, or maybe in the presentation purpose. You see, there is the politics of presentation. That is the actual thing. What you are stating, it is completely right. It's completely correct. And I am viewing this particular incident, or I am viewing this particular activity from the perspective of the politics of representation. আমি কিন্তু ওই দিকটাকে নিয়ে দেখছি আর কি। মানে আমি বলতে চাইছি যে পার্সপেক্টিভ গুলো না, মানে যখনই আমরা একটু বড় হই তখন কিন্তু আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিগুলো, মানে আমরা যেভাবে টেক্সটটাকে ইন্টারপ্রেট করব, যেভাবে ডিল করব, সেটা কিন্তু এই বাইরের দিকটা হওয়াটা বেশি দরকারি আর কি। টেক্সটের থেকে আমরা বেরোবো আর কি। বুঝতে পারছি কি বলছি আমি? মানে আমরা যখন রিসার্চ করি না, whether it is an MPhil dissertation or maybe PhD, so ultimately what the text actually says, it is important, but it is actually the 10% of the text. We have to search for the 90% else. সেটা আর কি বাইরের দিকটা নিয়ে রয়েছে। বোঝা যাচ্ছে কি বলছি আমি? So because the text is only a small portion of the actual writer's life. Exactly. And কখনো মানে প্রেজেন্টেশনটা খুব মারাত্মক হয়ে ওঠে আর কি। আমি এটাই বলছি যে পলিটিক্সটা খুব মারাত্মক। যখনই আমরা টেক্সটটাকে নিয়ে ডিল করতে যাব তখন কিন্তু আমরা ওই পলিটিক্স অফ প্রেজেন্টেশনটা কিন্তু খুব মারাত্মক ইম্পর্টেন্ট হয়ে দাঁড়ায়। এটা যত পরের দিকে যাবে আরো ভালো বুঝতে পারবে হয়তো। এখন হয়তো একটু অন্যরকম লাগছে যে আমি কেন টেক্সটের থেকেও কনটেক্সটটাকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি আর কি। তো এটাই হয় জেনারেলি আর কি। ওকে, এবং এই আইডিয়াটা তৈরি হয়ে গেলেই মোটামুটি যে কোনো টেক্সটকে তোমরা প্রপার ওয়েতে ইন্টারপ্রেট করতে পারবে। তোমরা পারো, ইনফ্যাক্ট তোমরা সবাই অনেক বড় মানুষ আর কি। এখন তো সেই ছোট বাচ্চা নয় যে একদম জাস্ট এইচএস পাস করে এসেছো বা এরকম তো নয়। ওকে, এনিথিং মোর, এনি কোশ্চেন? আমার দেখো প্রাইড এন্ড প্রেজুডিসকে আমি অল্প কিছু সময় দেবো বলেছিলাম, কিন্তু ওটা নিয়েই বকে গেলাম তখন। Any question from Pride and Prejudice? Do you have any? No, sir. No, sir, no more. Okay. Have you gone through Wuthering Heights? স্যার বলো। এটা কি শুধু জেন অস্টিন রিপ্রেজেন্ট করেছে সোসাইটিকে, না কোথাও একটু ক্রিটিসিজম, মানে এইভাবে কেন দেখানো হচ্ছে সোসাইটিকে, এইভাবে শো করছে মেয়েদের, এই জিনিসটা বলছি আমি। ধরো তুমি একটা প্রেজেন্ট, তোমার ধরো আলটিমেটলি ইউ আর আ ফিমেল ক্যারেক্টার, ওকে, অর ইউ আর, মানে আমি ওম্যান বলতে চাই না, ফিমেলই বলতে চাই। এবার তুমি যা যা ফেস করছো, তুমি সেরকম একটা কিছুকে তুমি তোমার নাটকের মধ্যে বা তোমার উপন্যাসের মধ্যে লিখছো। তোমার কি মনে হয় যে তুমি শুধু দেখানোর জন্যই লিখছো? তোমার পলিটিক্স, আমি এটাই তো বলতে চাইছি যে পলিটিক্স অফ রিপ্রেজেন্টেশন মানে কি? হোয়াট ইজ ইউর স্ট্যান্ড পয়েন্ট? হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট ফ্রম দ্য রিডার্স টু আইডেন্টিফাই অর রাদার থিঙ্ক? কি চাও তুমি আলটিমেটলি? কি চাও তুমি বলো তো? তুমি আলটিমেটলি ফিমেল, তুমি একজন ফিমেল, তুমি ইউ আর ফেসিং ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ প্রবলেমস এন্ড অবস্টাকলস আর ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ সে যাই বলো না কেন, সাবজুগেশন, এক্সপ্লয়টেশন, যে টার্ম ইউজ করো না কেন তুমি, and when you are writing and you are presenting a female character again, so what is your stand? Obviously criticize করছে, obviously সেটাকে প্রোটেস্ট করছে, শুধু দেখানোর জন্য তো করেনি না। সমাজে কি হচ্ছে শুধু এই দেখো, তা তো নয়। সমাজটাকে প্রেজেন্ট করাটা অবশ্যই একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা, কিন্তু সেটাই তো সব শেষ কথা নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে তো আরো অনেক কিছু রয়েছে। সেইটাই আমি বলতে চাইছি আর কি। এবং সব থেকে বড় ব্যাপার কি বলতো, এটা খুব ভালো হয় মানে যখন পেপার গুলো লেখা হয় না, তখন কিন্তু শুধু একটা টেক্সট নিয়ে লেখা হয় না,
say Austen's presentation of female characters or Austen's women in Austen's novel, the women in Austen's novel, then you will find what is actually happening. কেন এলিজাবেথ বেনেট অন্যান্য ক্যারেক্টারের সঙ্গে হ্যাঁ ওরকম আলাদা রকম ভাবে রয়েছে, সো দিস আর দ্য সিগনিফিকেন্ট থিংস দ্যাট ইউ নিড টু নো। বোঝা গেছে? মানে যেহেতু এখন এটা একটা নভেলকে নিয়েই রয়েছে, দ্যাটস ওয়াই সেই পার্সপেক্টিভটাকে নিয়ে ডিল করছে আর কি। বাট whenever you will find with the other novels and when you relate one particular text with the other particular text, when you try to relate any female character of Austen's one particular novel with other female characters written by him or mentioned by him, then ultimately mentioned by her, sorry, then ultimately you can identify with what is actually happening. Where are the similarities, where are the dissimilarities, whether the societies that have been portrayed in each and every types of novels that are written by Jane Austen were similar or dissimilar, ওই জায়গাগুলোকে রিলেট করতে হবে তখন আর কি, তখন তুমি বুঝতে পারবে কিভাবে দেখানো হচ্ছে। সো দ্যাট ইজ দ্য থিং অ্যাকচুয়ালি। বোঝা গেছে এই অবধি? Yes, sir. Get it. Yes, sir. Okay, so now it's the Wuthering Heights. I don't know whether it will be যদি আর কোনোদিন ক্লাস পাই আমি Wuthering Heights তখন আবার একটু কন্টিনিউ করবো। আমি টপিকগুলো তোমাদের বলে দিই যেটা তোমাদের কাজে লাগবে আর কি। Actually, sir, I did this in BA, but I've forgotten most of the story, so it will take some time to get it back. Wuthering Heights? Yes, sir. Okay. So just note down I've the forgotten topics. most of the events. It happens actually. And you have completed your The only thing I remember most importantly from the text is about the Moors, the significance of the Moors. Okay. There is a significant line that or phrase that actually being used by the critics: the children of storm and children of calm. So these are the two terms that are there. Yes, sir. Okay, so টপিক গুলো বলি একটু লেখো নাকি, যেটা কাজে লাগবে আর কি। আমি জানি না এরপরে আমি আবার 3 এর ক্লাস কোনোদিন পাবো কিনা, কারণ যেহেতু এটা আমার অ্যাসাইনমেন্ট নয়। টপিকগুলো বলে দিই, একটু দেখো যদি কিছু করা যায়। ফার্স্ট লেখো যে রাইট আ নোট অন দ্য ন্যারেটিভ টেকনিক। এটা কিন্তু খুব খুব ইম্পর্টেন্ট আর কি এই টেক্সটের জন্য, ন্যারেটিভ টেকনিক। ন্যারেটিভ টেকনিক ইন Wuthering Heights। নেক্সট লেখো consider the Gothic elements or write on the Gothic elements in Wuthering Heights. Gothic elements in Wuthering Heights. Gothic elements in Wuthering Heights. Next, ওখানে Heathcliff কে নিয়ে লেখো যে there is a character actually, his name is Heathcliff, H capital HEATHCLIFF. টপিকটা লেখো যে what do you consider Heathcliff is a hero or a villain, or Heathcliff is a hero or a villain? Question mark, discuss. The most problematic character. হ্যাঁ, কিন্তু আমার খুব পছন্দের ক্যারেক্টার Heathcliff। Yes, I was just going to say he shares a lot of similarities with Darcy. Yes, There are a lot of negative elements to Heathcliff, but there are still some similar features to Darcy. Heathcliff is a lover, out and out a lover, আর সেই লাভার হওয়ার জন্য ও যে মানে কোন এক্সটেন্ট অব্দি যেতে পারে তার কোনো শেষ নেই আর কি। ওকে, সেটা করতে কি তোমার মনে হবে হয়তো যে অ্যাজ ইফ মানে ওর কোনো একটা মানে ব্যাড টেম্পার, ইল হিউমার, যে যে শব্দগুলো ইউজ করা যায় আর কি, রিভেঞ্জ টেকনিক্স, ওই পরের জেনারেশনটাকে এক্সপ্লয়েট করে দেওয়া পুরোপুরি। কিন্তু আমার বেশ ভালো লাগে ক্যারেক্টারটাকে, মানে আমি বলছি না কিন্তু যে আই এম সাপোর্টিং Heathcliff, বাট চরিত্রটাকে ভালো লাগে মানে অ্যাজ এ ক্যারেক্টার আর কি।
তাহলে হিথক্লিফ পাওয়া গেল। নেক্সট হচ্ছে একটা লেখো যে ক্লাস কনসাসনেস ইন ইউদারিং হাইটস, ক্লাস কনসাসনেস এন্ড ক্লাস ডিফারেন্সিয়েশন। Class consciousness and class differentiation in Wuthering Heights. Catherine marries Edgar and that thing. ওখানে দুটো হাউস অ্যাকচুয়ালি দুটো গ্রুপকে পয়েন্ট আউট করে আর কি। ওই থ্রাসক্রস গ্রেঞ্জ আর ইউদারিং হাইটস এই দুটো হাউস আছে তো, এই দুটো ডিফারেন্ট হ্যাঁ Sir, repeat it again. Class consciousness and class ডিফারেন্সিয়েশন। ঠিক আছে, নেক্সট টপিক লেখো থিম অফ রিভেঞ্জ। থিম অফ রিভেঞ্জ ইন ইউদারিং হাইটস। অনেক রকমের রিভেঞ্জ রয়েছে আর কি। Yes, হেথক্লিফ ওই ক্যাথি আর লিন্টনের বিয়ে দেওয়া and all. বা পরের দিকে গিয়েও হেয়ারটনের সঙ্গে যে ব্যাপারটা আছে না ওই পার্টটাতে, হেয়ারটন আনশ। হ্যাঁ, সেটা ক্যাথি চুজ করছে। কিন্তু হেয়ারটনকে যেভাবে ট্রিট করছে ওকে পড়াশোনা শেখাবে না, ওকে একদম পুরো ডাম হেড করে রাখবে যেহেতু ওর চিয়ের ছেলে বলে, যেহেতু সে তাকে ইল ট্রিট করেছিল সেই সময়টাতে, তাই না? ওই ব্যাপারগুলো আর কি। ইয়ে কিন্তু ইউদারিং হাইটস কিন্তু খুব জটিল নভেল, খুব জটিল। মানে if you go through the text, I don't know whether you have gone through or not, Psychological layers are there. Psychological layers are there. না আমি বলছি যে ওখানে আলটিমেটলি যে if you go through the text first 30 or 40 pages কিছুই বুঝে উঠতে পারবে না কি হচ্ছে। আর শুরুর দিকটা পুরোপুরি কেমন একটা মানে এক্সাজারেটেড এলাবোরেশন রয়েছে। না এটা আছে তো, কিন্তু এখানে আসল ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে কেন বুঝতে পারা যায় না যে কি হচ্ছে, তার কারণটা হচ্ছে কিন্তু ন্যারেটরোলজি। কারণ ওখানে ফ্রেম ন্যারেটর যে লকউড বলে যে ক্যারেক্টারটা আছে না, যে আর কি ন্যারেটর, ফ্রেম ন্যারেটর, ইয়েস হ্যাঁ ফ্রেম ন্যারেটর কিন্তু ওখানে আমি বলছি যে ন্যারেটিভ উইদিন এ ন্যারেটিভ রয়েছে এদের মধ্যে, ইউরিং হাইটস এর মধ্যে। ইয়েস, স্টোরিজ উইদিন স্টোরিজ। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইটার জন্য প্রবলেমটা হয় যে কে লকউড কোথায় গিয়ে পৌঁছাচ্ছে, হঠাৎ করে কুকুরে কামড়াতে যাচ্ছে কেন, কি ঘটনা ঘটছে, ফার্স্ট ক্লাস বেঞ্চে ওকে রাখতে দিচ্ছে, ইউরিং হাইটস নাম কেন, এই অনেক ধরনের সমস্যা তৈরি হয় টেক্সটের মধ্যে। মানে হুট মানে স্টোরিটা শুরু করলেই কোথা থেকে শুরু হচ্ছে এটাই বুঝতে এক্স্যাক্টলি একদম তাই। আমাদের তো একটা এটা খুব অদ্ভুত ব্যাপার আছে একটা, মানে এটাকে আমরা বলি হচ্ছে যে ওটাকে বলে হরাইজন অফ এক্সপেকটেশন। মানে এটা অ্যাকচুয়ালি স্ট্যানলি ফিশ বলে এক ব্যক্তির একটা বক্তব্য। উনি একজন ইয়ে ছিলেন ওই তোমার ওটাকে বলে হচ্ছে তোমার রিডার রেসপন্স থিওরি আছে না, একটা থিওরি আছে এরকম। ইয়েস, রিডার রেসপন্স। হ্যাঁ, রিসেপশন থিওরি, রিডার রেসপন্স থিওরি। ওখানে স্ট্যানলি ফিশ হচ্ছে খুব নামকরা একজন থিওরিটিশিয়ান। তিনি বলছেন হরাইজন অফ এক্সপেকটেশন। হোয়াট ডাজ ইট মিন অ্যাকচুয়ালি, যে আমরা যখন কোনো একটা টেক্সটকে পড়তে যাই, হ্যাঁ আমরা তখন একটা এক্সপেকটেশন নিয়ে পড়তে বসি, with lot of expectation, হ্যাঁ like this will happen and that will happen. এইবার এইটা এই কিছু কিছু নভেল থাকে যেগুলো বা কিছু কিছু টেক্সট থাকে, নট অনলি নভেল বাট অলসো ইন কেস অফ ড্রামা অলসো ইউ উইল ফাইন্ড দ্য সেম থিং অ্যাকচুয়ালি অপারেশন। তো আলটিমেটলি ওই যখন ম্যাচ করে না, ধাক্কা খায় রীতিমতো, সেই জায়গাটায় কিন্তু প্রবলেমটা তৈরি হয় যে এক্সপেকটেশনটা ম্যাচ করছে না, তখন কিন্তু গন্ডগোল শুরু হয়, তুমি বুঝতে পারছো না, ভালো লাগছে না, এগোতে পারছো না কোনো রকম ভাবে। আর যখন ম্যাচ করতে করতে যায় তখন দেখবে খুব তাড়াতাড়ি এগোতে থাকে সামনের দিকে টেক্সট গুলো। ন্যারেটিভটা অবভিয়াসলি প্রবলেম্যাটিক, কারণ একটা অন্য ব্যাপার আর কি। আমি জানি না এটার উপর অ্যাকচুয়ালি আমি যদি মানে 4-5 ঘন্টা একটানা বলতে পারতাম আমার মনে ভালো হতো আর কি। ইউরিং হাইটসটা এত কিছু বলার আছে এর মধ্যে, খুব জটিল টেক্সট আর কি। তার উপর ব্যাকগ্রাউন্ডটাও ভীষণ রকম ভাবে মান্ডেন, মানে প্রচন্ড কারণ আছে, এটা কারণ আছে, মনোটোনাস। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা নেক্সট টপিক লেখো তাহলে ওখানে যে ওই ওটা লেখো যে মুডস এন্ড দ্য অ্যাটমসফিয়ার্স এন্ড ইটস ইমপ্লিকেশনস ইন দ্য টেক্সট, মানে মানে ইনফ্লুয়েন্স লেখো মুডস হচ্ছে সিম্বলিক আর কি এখানে, তো মুডস এন্ড দ্য অ্যাটমসফিয়ার এন্ড देयर ইনফ্লুয়েন্সেস অন দ্য টেক্সট, এইরকম ভাবে একটা লিখে রাখো টপিক। মানে বা তুমি বলতে পারো যে আউটসাইড ওয়ার্ল্ড আর কি যেটা প্রেজেন্টেড হয়েছে তার ইম্পর্টেন্সটা কি করে টেক্সটের মধ্যে আসছে, সিম্বলিক ইন্টারপ্রিটেশন হবে পুরো। ওকে,
একটা লিখে রাখো যে do you consider that Wuthering Heights is a gothic romance or gothic novel? Do you consider Wuthering Heights is a gothic romance or gothic novel? Question mark. Discuss or justify. যাই বলবো কেন। এটাকে অর দিয়ে লিখতে পারো যে গথিক এলিমেন্টস ইন ইউদারিং হাইটস, স্পষ্ট আর কি, অন্য কিছু না। গথিক এলিমেন্টস ইন ইউদারিং হাইটস। ওকে, নেক্সট লেখো তো ছোট কোশ্চেন তো নেই এখান থেকে না, সব তো বড় প্রশ্ন না? Yes, sir. ওকে, নলে ড্রিম স্ট্রিমস গুলো খুব সিগনিফিকেশন থাকে, অনেক ড্রিমস আছে এখানে আর কি, ড্রিমস এর সিগনিফিকেন্স হয় আলাদা। Sir, supernatural thing, that is also important, I guess. হ্যাঁ, ওটা তো গথিকের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। তুমি যখনই গথিক রোমান্স বা গথিক নভেল লিখবে তখন কিন্তু সুপারন্যাচারাল আসবে এর মধ্যে, তাই না? বা ইভেন দ্য ডেথ অফ হিথক্লিফ, Yes. সেটা নিয়েও আর কি পরের দিকে, যদিও একটা করে ইমপ্লিকেশন তৈরি করছে আর ব্রেক করে যাচ্ছে। ওই প্রথম দিকেই তো এরকম আছে না, যখন ওই ও ক্যাথি ওই সব পড়বে টরবে ইয়ে গিয়ে লকউড, তারপরে একটা স্বপ্ন দেখবে যেখানে মনে হবে ওকে জানলা খুলে ডাকছে, মানে ভেতরে আসতে দাও আমাকে আর কি, এরকম একটা ব্যাপার। প্রচুর জায়গা আছে এরকম। আচ্ছা, একটা দেখো টু হাউসেস, two houses and their importance in the construction of the plot in Wuthering Heights. Two houses and their importance In constructing the plot. in the construction of the plot in Wuthering Heights. ঠিক আছে, অনেকগুলি হয়ে গেল, আবার কি কটাই কটা হয়েছে ওখানে? 8. 8. Good. গথিক এলিমেন্ট আর গথিক রোম্যান্স যদি একসঙ্গে বলি তাহলে 7। ঠিক আছে, অসুবিধা নেই, যা হয় হলেই হলো। সেখানে বলো আমাকে। It as 8. ওকে, নো প্রবলেম, 7 হোক আর 8, নো প্রবলেম। আমি কিভাবে এটা বলবো, অ্যাকচুয়ালি আমার টাইমও তো নেই, আর মোটামুটি 20 মিনিট মতো টাইম আছে, কি করা যায়? একটু স্টোরি ম্যাটারটা নিয়ে বলি তাহলে, আর কোনো টপিকে ঢুকতে পারবো না হয়তো। Yes, I think that's better that the story matters discussed before discussing any themes, at least for me. Okay. Okay, I'm again reading from a particular section. Okay. আচ্ছা, আমি একটু প্রেজেন্ট করি। হ্যাঁ, আমার কাছে একটা ম্যাটেরিয়াল এখানে আছে। Is it visible? Yes, sir. আচ্ছা, আমি একটু আগে একটু অন্য জিনিস দেখিয়ে নিই। একটু এটা দেখা যাচ্ছে? Yes, sir. একটু ভালো করে খেয়াল করো এখানে। হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি উইদারিং হাইটস এর যে বেসিক স্ট্রাকচারটা রয়েছে, স্ট্রাকচারটা খুব মানে জটিল আর কি। মানে এখানে দুটো হাউস আছে, একটা হাউস হচ্ছে দ্য নেম অফ দ্য হাউস ইজ উইদারিং হাইটস, আর সেকেন্ড যে হাউসটা, সেই হাউসটা হচ্ছে তোমার থ্রাস্টক্রস গ্রেঞ্জ। ওকে, একটা হাউস মানে যেটা ইউদারিং হাইটস, সেখানে এরা থাকতো একটা সময়, তারা কবে থেকে থাকতো কেউ জানে না, রাইট? তারা এরা আর্নশরা, মিস্টার আর্নশ এন্ড মিসেস আর্নশ, রাইট?
থ্রাশ ক্রস গ্রেঞ্জ যেটা, সেই থ্রাশ ক্রস গ্রেঞ্জে এই লিন্টনরা থাকে, মিস্টার লিন্টন অ্যান্ড মিসেস লিন্টন। মিস্টার আর্নশ আর মিসেস আর্নশ, they have 2 children, a son, that is Hindley Earnshaw, and a daughter, Catherine Earnshaw, right? And if you think about Thrushcross Grange, you will find that they also have 2 children. The first one, a son, Edgar Linton, and the second, there is a daughter, Isabella Linton. Now the problem arises when Mr. Earnshaw takes or he brings Heathcliff from Orphan. yes, Heathcliff was an orphan too, but ultimately from where Mr. Earnshaw was bringing Heathcliff, it is not clear, right? A Yes, particular true. reference is there, but ultimately who is actually Heathcliff? Heathcliff এর বাবার নাম কি? Heathcliff কোথায় থাকে? That is এটা not কিন্তু it. এরকম জানা যাচ্ছে না। Heathcliff কিন্তু খুব ধোঁয়াশার ক্যারেক্টার আর কি। ও ইনফ্যাক্ট মাঝখানে চলে গিয়ে কি করে অত টাকা পেলো কেউ জানে না। ঠিক আছে, এই হিথক্লিফকে নিয়ে কিন্তু খুব প্রবলেম আছে, কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে এটা দেখো এই টেক্সটের মধ্যে যে আলটিমেটলি ইউ উইল ফাইন্ড দ্যাট হিথক্লিফ সামহাউ গট রিলেটেড উইথ দিস ওয়ান, দ্যাট ইজ ক্যাথরিন আর্নশ। হিথক্লিফকে এখানে লেখা হয়েছে কিন্তু আলটিমেটলি হিথক্লিফ কিন্তু থ্রাশক্রস গ্রেঞ্জের নয়, হিথক্লিফ কিন্তু ইউজারিং হাইটস এর লোক। ক্লিয়ার? সামহাউ হোয়াট হ্যাপেন্স ইউ নো অ্যাজ মিস্টার, মানে এরা কিন্তু মোটামুটি দেখো একই রকম বয়স। হিন্ডলি আর্নশর বয়স দেখো 1757, ক্যাথরিনের বয়স, ওর বার্থ কবে হচ্ছে 1765, হিথক্লিফের বার্থ দেখো 1764, মানে এরা দুজন সমবয়সী কিন্তু হিন্ডলি একটু বড়, রাইট? হিন্ডলি ও কিন্তু মানে প্রথমে একদম শুরুতে হিন্ডলি এন্ড ক্যাথরিন এরা কিন্তু হিথক্লিফকে পছন্দ করতো না, তারপরে দেখা যাচ্ছে আস্তে আস্তে যে হিথক্লিফ এন্ড ক্যাথরিন গট রিলেটেড, মানে জাস্ট একদম মানে টু ফ্রেন্ডস জাস্ট লাইক দ্যাট, বাট আলটিমেটলি উই উইল ফাইন্ড দ্যাট সামহাউ a kind of relationship was going on between these two, মানে একদম almost a typical form of sheer madness in the formation of love or something like that. So they were the children of storm বলা হয় এই দুজনকে, ক্যাথরিন আর্নশ এবং হিথক্লিফ, রাইট? ইভেনচুয়ালি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হিথক্লিফকে মানে ভয়ানক রকম টর্চার করছে, কি হচ্ছে আমি সেগুলো পরে আসছি, এটা স্টোরি ম্যানারটা বলতে গিয়ে বলছি। এবং তারপর হিথক্লিফ ওখানটা চলে যাচ্ছে। ইন দ্য মিন টাইম হোয়াট হ্যাপেন্স যে সে তার আগে ক্যাথরিন এখানে এই থ্রাশক্রস গ্রেঞ্জে একদিন গিয়ে পৌঁছাচ্ছে এবং ইভেনচুয়ালি যে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে যে এদের যে 2 ছেলে মেয়ে এরা আর কি চিলড্রেন অফ কাম, CALM। তো সেই জায়গায় এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ক্যাথরিন এবং এডগার লিন্টন এদের ম্যারেজটা হচ্ছে আর কি। whereas হিন্ডলি আর্নশাw he comes with ফ্রান্সিস প্রথম থেকে কিন্তু খুব দুর্বল চরিত্র আর কি, মানে ফিজিক্যালি খুব উইক। ফ্রান্সিস মারা যাচ্ছে এবং তারপর এই হিন্ডলির বাচ্চাটা যে আর কি মানে হেয়ারটন আর্নশাw সে আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে, সেটা পরের প্রশ্ন। এদিকে দেখা যাচ্ছে যে হিথক্লিফ রিটার্নস ফ্রম আ পার্টিকুলার প্লেস এন্ড আর্নিং হিউজ অ্যামাউন্ট অফ মানি, ওকে, এবং সে এসে কি করছে ইসাবেলা লিন্টনের সঙ্গে ইলোপ করছে। সে এসে মানে যখন এসে দেখছে যে ক্যাথরিনের সঙ্গে এডগারের বিয়ে হয়ে গেছে অলরেডি, সে ইসাবেলা লিন্টনের সঙ্গে ইলোপ করছে এবং তার যে পরবর্তী জেনারেশন, মানে এখানে ইসাবেলা মারা যাচ্ছে আর কি। এডগার বহুদিন পর্যন্ত মানে আফটার দ্য ডেথ অফ ক্যাথরিন, এডগার কিন্তু বহুদিন পর্যন্ত এই যে ক্যাথি, সে ক্যাথিকে প্রোটেক্ট করার চেষ্টা করেছিল। বাট হিথক্লিফ কামস দেয়ার অ্যান্ড ম্যারিজ ইসাবেলা এবং আলটিমেটলি লিন্টন হিথক্লিফ জন্ম নিচ্ছে। এর পরের প্রশ্নটা কি হচ্ছে সেটা পরে আসছে আর কি। আমাদের যে টেক্সটটা যেখানে শুরু হচ্ছে মানে in that particular place where the text actually begins, there we find that this one is there, Cathy Linton, this one is there, Hareton Earnshaw, এরা দুজন আছে, ওকে। হিথক্লিফ বেঁচে আছে এবং সেখানে এদের মানে এরা যখন বড় হয়েছে, এই জেনারেশনটা যখন বড় হচ্ছে, ওদের যে গভর্নেস তার নাম হচ্ছে নেলি ডিন, রাইট? সেই নেলি ডিন ওখানে রয়েছে। সেই জায়গাটায় একজন বাইরে থেকে
একজন রেন্টে নিচ্ছে আর কি তোমার থ্রাসক্রস গ্রেঞ্জটা, অ্যান্ড হিজ নেম ইজ লকউড। মানে আমি বলছি টেক্সটটা যখন শুরু হচ্ছে, দেয়ার ইজ হেয়ারটন আনশ, দেয়ার ইজ ক্যাথি লিন্টন, দেয়ার ইজ হিথক্লিফ, দেয়ার ইজ নেলিডিন দ্য গভর্নেস, এদের সবার গভর্নেস বলতে পারো, and also there comes a person from outside world, and that is লকউড। এবার আমরা যেটা পড়ছি বেসিক্যালি লকউডের ফ্রেমিং এ, ক্লিয়ার? এবং যখন এই পজিশনটা শুরু হচ্ছে তখন হিথক্লিফ ইজ দ্য ওনার অফ বোথ থ্রাসক্রস গ্রেঞ্জ অ্যান্ড ইউদারিং হাইটস। সে ইউদারিং হাইটসে থাকে, থ্রাসক্রস গ্রেঞ্জটা রেন্টে দিচ্ছে আর কি লকউডকে। এইরকম জায়গা থেকে টেক্সটটা শুরু হচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে কি বলছি? Yes, sir. ইয়েস, এই দেখো এখানে শুরু হচ্ছে। Yes, sir. So it begins in this particular fashion that in the late winter months of 1801, a man named Lockwood rents the manor house called Thrushcross Grange in the isolated moor country of England. Here, he meets his landlord, Heathcliff, a wealthy man who lives in the ancient manor of Wuthering Heights, and that is 4 miles away from the Grange. In this wild, stormy countryside, Lockwood asks his housekeeper, Nelidin, to tell him the story of Heathcliff. Generally, ওর কাছে মনে হচ্ছে যে Heathcliff লোকটা কি বা Wuthering Heights টাই বা কি। So here it says that he asks Nelidin to tell him the story of Heathcliff and the strange denizens of Wuthering Heights. কারণ ও গিয়ে খুব অদ্ভুত লেগেছে আর কি Wuthering Heights এর লোকজনকে। Nelly consents and Lockwood writes down his recollections of a tale in his diary. তাহলে দেখো আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা কিন্তু লকউডের এন্ট্রি, and Lockwood gets this particular reference from Nelidin's narrative. So a narrator is there, frame narrator, and there we can get that a particular narrative is being narrated by this frame narrator. So there is a double range of narratives. So these written recollections form the main part of Wuthering Heights, right? এবার শুরু হচ্ছে কোন জায়গা থেকে দেখো। Nelly remembers her childhood. মানে নেলি যখন চাইল্ড ছিল সেই সময়, as a young girl she works as a servant at Wuthering Heights for the owner of the manor. Who was the owner of the manor? As I have already shown, it's Mr. Earnshaw and his family. One day Mr. Earnshaw goes to Liverpool and returns home with an orphan boy whom he will raise with his own children. At first, the Earnshaw children, a boy named Hindley and his younger sister Catherine, detest the dark-skinned Heathcliff. এখানে কিন্তু একটা মানে রেসিজমের ইঙ্গিত রয়েছে আর কি। But Catherine quickly comes to love him, and the two soon grow inseparable, spending their days playing on the moors. After his wife's death, Mr. Earnshaw grows to prefer Heathcliff to his own son. And when Hindley continues his cruelty to Heathcliff, Mr. Earnshaw sends Hindley away to college, keeping Heathcliff nearby. 3 years later, Mr. Earnshaw dies, and Hindley inherits Wuthering Heights. He returns with his wife, Frances, and immediately seeks revenge on Heathcliff. Once an orphan, later a pampered and favored son, Heathcliff now finds himself treated as a common laborer, forced to work in the fields. Heathcliff continues his close relationship with Catherine. However, one night they wander to Thrushcross Grange, hoping to tease Edgar and Isabella Linton, the children of Calm, as I mentioned. They were the cowardly, snobbish children who lived there. So Catherine is bitten by a dog. এটা খুব significant, খুব symbolic আর কি, and is forced to stay at the Grange to recuperate for 5 weeks, during which time Mrs. Linton works to make her a proper young lady, so quote unquote proper. By the time Catherine returns, she has become infatuated with Edgar, and her relationship with Heathcliff grows more complicated. When Frances dies, Frances মানে ওই হেয়ারটনের না হিন্ডলের ছেলে ওয়াইফ আর কি. When Frances dies,
After giving birth to a baby boy named Hareton, Hindley descends into the depths of alcoholism, okay, and behaves even more cruelly and abusively toward Heathcliff. Eventually, Catherine's desire for social advancement prompts her to become engaged to Edgar Linton, despite her overpowering love for Heathcliff. Heathcliff runs away from Wuthering Heights, staying away for 3 years and returning shortly after Catherine and Edgar's marriage. When Heathcliff returns, he immediately sets about seeking revenge on all who have wronged him, having come into a vast and mysterious wealth. এটা mysterious কিন্তু out and out. কোথা থেকে আসছে কেউ জানে না. He deviously lends money to the drunken Hindley, knowing that Hindley will increase his debts and fall into deeper despondency. When Hindley dies, Heathcliff inherits the manor. Okay, যেহেতু ডেটটা ছিল আর কি. So he also places himself in line to inherit Thrushcross Grange by marrying Isabella Linton, কারণ ওই রাউন্ডটাও পেয়ে যাচ্ছে আর কি, whom he treats very cruelly. Catherine becomes ill, gives birth to a daughter, and dies. Heathcliff begs her spirit to remain on earth. She may take whatever form she will. She may haunt him, drive him mad, just as long as she does not leave him alone. Shortly thereafter, Isabella flees to London and gives birth to Heathcliff's son, named Linton, after her family. She keeps the boy with her there. 13 years pass, during which Nellie serves as Catherine's daughter's nursemaid at Thrushcross Grange. Young Catherine is beautiful, headstrong like her mother, but her temperament is modified by her father's gentler influence. Young Catherine grows up at the Grange with no knowledge of Wuthering Heights. Interesting এই জায়গাটায়. One day, however, wandering through the moors, she discovers the manor, meets Hareton, and plays together with him. Soon afterwards, Isabella dies, and Linton comes to live with Heathcliff. Heathcliff treats his sickly, whining son even more cruelly than he treated the boy's mother. 3 years later, Catherine meets Heathcliff on the moors. Hey, Catherine kintu young Catherine, Cathy, and makes a visit to Wuthering Heights to meet Linton. She and Linton begin a secret romance conducted entirely through letters. When Nellie destroys Catherine's collections of letters, the girl begins sneaking out at night to spend time with her frail young lover, who asks her to come back and nurse him back to health. However, it quickly becomes apparent that Linton is pursuing Catherine only because Heathcliff is forcing him to. Heathcliff hopes that if Catherine marries Linton, his legal claim upon Thrushcross Grange and his revenge upon Edgar Linton will be complete. One day, as Edgar Linton grows ill and nears death, Heathcliff lures Nellie and Catherine back to Wuthering Heights and holds them prisoner until Catherine marries Linton. Soon after the marriage, Edgar dies, and his death is quickly followed by the death of the sickly Linton. মানে এর বাবাও মারা গেল, আবার লিন্টনও মারা যাচ্ছে. Heathcliff now controls both Wuthering Heights and Thrushcross Grange. He forces Catherine to live at Wuthering Heights and act as a common servant while he rents Thrushcross Grange to Lockwood. এই জায়গা থেকে শুরু হচ্ছিল আর কি. Nellie's story ends as she reaches the present. সেখান থেকে প্রেজেন্টে আসে. Lockwood Appelt ends his tenancy at Thrushcross Grange and returns to London. However, 6 months later, he pays a visit to Nellie. 6 মাস পরে ফিরে আসছে and learns of further developments in the story. Although Catherine originally mocked Hareton's ignorance
and illiteracy. In an act of retribution, Heathcliff ended Hareton's education after Hindley died. Catherine grows to love Hareton as they live together at Wuthering Heights. Heathcliff becomes more and more obsessed with the memory of elder Catherine, to the extent that he begins speaking to her ghost. Everything he sees reminds him of her. Shortly after a night spent walking on the moors, Heathcliff dies. এই ডেথটা কিন্তু খুব মারাত্মকভাবে ডেসক্রাইব করা আছে ওখানে। Hareton and young Catherine inherit Wuthering Heights and Thasker's Grange, and they plan to be married on the next New Year's Day. After hearing the end of the story, Lockwood goes to visit the graves of Catherine and Heathcliff. মানে সেই টাকা পয়সা দিয়ে রীতিমতো এমন একটা ভাবে ওই গ্রেভটা তৈরি করিয়েছিল যেখানে ওই দুটো গ্রেভের মাঝখানে কোনো লিংক থাকে। মানে হিথক্লিফের বিশ্বাস ছিল যে তাদের সোল আর কি এক জায়গায় মিক্সড আপ হবে আর কি, ডানের মতো ব্যাপার আর কি, জন ডানের মতো। তো এই হচ্ছে স্টোরিটা, বুঝলে? তারপরে তো ক্রোনোলজি আছে, এখানে আমি অনেক কিছুই পড়েছিলাম, ওই সামারি গুলো রয়েছে, চ্যাপ্টার 1 চ্যাপ্টার 2 সব করে দেবো। যাই হোক না কেন, সো দ্যাট ইজ দ্য স্টোরি। ইজ ইট বিন ক্লিয়ার টু ইউ? Sir, if Yes, there's sir. a way that this PDF can be shared, it's good for in-depth detailed study. Yes, Maybe in the Google Classroom or something on WhatsApp or whatever. গুগল ক্লাসরুমটা আমাদের আছে না এখনো? Yes, sir. Is it still active? Yes, it's there, Yes, sir. sir. I think so. ওকে, আমি পাঠিয়ে দেবো, অসুবিধা নেই, ঠিক আছে। যদি থাকে ওটা আমার এক্স্যাক্টলি মনেও নেই গুগল ক্লাসরুমটা আছে কিনা। Yes, 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 it is there. 20 students are there. ঠিক আছে, আমি পাঠিয়ে দেবো এটা। আমার কাছে আরো অনেক টপিক আছে এখানে, আনসার টানসার আমি দিয়ে দেবো যেগুলো আছে। হ্যাঁ স্যার, আমি স্যার আগে যেটা বলছিলাম স্যার, যদি একটু প্রোভাইড করেন স্যার ভালো হয়। ইউজারিং হাইটস এর উপর তো হ্যাঁ স্যার, মানে যেগুলো টপিক আছে স্যার। ওকে ওকে, আমি দেখবো। See, because this PDF will help us to discuss the topics that you had given. Actually, it's a story, more or less, at least somewhat. Okay, I will give it. Thank you, sir. Yes. থ্যাংক ইউ স্যার। Anything more for today? Now it is almost 10:30. So any question, any further question? আর একটা ক্লাস আমার অ্যাসাইনমেন্ট আমি রেখেছি, যেটা প্রবাবলি অন দ্য মানডে, রাইট? মানডেতে রাতে মনে আছে একটা ক্লাস, ওটা হচ্ছে MEG-4 এর উপরে। এবার MEG-4টা আমি মানে আমি যে পার্টটা আর কি খুব প্রবলেমেটিক, যারা জানে না তাদের জন্য আমি সেইগুলোকে একটু রিপিট করাবো আর কি, মানে দ্যাট ইজ ফোনেটিক্স পার্ট আর কি। MEG-4 এর ফোনেটিক্স পার্টটাকে আমি বলবো নেক্সট ডেতে, কিন্তু তোমরা সবাই জানো মোটামুটি ফোনেটিক্স পার্টটা। Yes, sir. জাস্ট একটু মনে করানো আর কি। হ্যাঁ, ওই কনসোনেন্টস এন্ড ভাওয়েলস রয়েছে, ওখানে একটা 20 মার্কস আছে। Sir, if you have any kind of things we need to read, then maybe I can, not just me, I can do reading before the class so that it becomes easier to discuss. Yes, actually I will go on with phonetics. the phonetics If you have part, any yes. kind of material. Material means I have a book, and probably the most important materials on phonetics. Okay. If I found anything, I will send. If you have any soft copy and you can put it in the classroom, then it will be easier to read before the class, so that it will be easier to discuss. I will go with the phonetics and the vowels and consonants actually. Okay, because each and every year the same question will come to you again and again. The same thing. The description of the vowels and the description of the consonants and description of the vowels, and it actually happens again and again. Yes, sir. Have you gone through the module sections and the modules that are in your syllabus? That is MEG-4 on MEG-4. Not entirely, sir. Just portions. But for MEG-4, it is better for you to go through the modules very detail or in detail actually. Okay, MEG-1, 2, 3 these are different obviously, but for MEG-4, that the divergent forms of materials have been taken and being collaborated in the form of the module. So therefore the modules are the best
reading material that have been provided to you. MEG-4 is more of a technical paper. Yes. So that's why I will suggest you that to read the modules carefully. MEG-4. Okay, so I'll do that. Yes. Okay, so to wrap to this, I think if I have any other class on MEG-3, then probably this particular topic or these topics will be discussed in detail. That is Wuthering Heights, something like that. আমি তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি না। বলছি স্যার অ্যাসাইনমেন্টে কিভাবে স্যার সাবমিট করতে হবে? এটা তোমাকে স্যার বলবেন, স্যার আছেন তো এখানে। স্যার আছেন না স্যার একটু যদি হ্যাঁ, অ্যাসাইনমেন্ট ওরা যদি ফিজিক্যাল এসে দিতে পারে 30 তারিখের মধ্যে সেগুলো নেওয়া যাবে। যদি না আসতে পারে তাহলে আমরা অ্যাড্রেস দিয়ে দেবো, সেই অ্যাড্রেসে তারা বাই পোস্ট করে পাঠাবে। এমনি তো মেইলের কোনো অপশন নেই না, মানে হার্ড কপি আছে? এখনো লিঙ্ক দেয়নি, হার্ড কপিটাই পাঠাতে হবে। যদি 30 তারিখে, এখন তো পরীক্ষা চলছে সেই জন্য এরা এই দিকটা এখনো ভাবছে না, থার্ড ইয়ারের পরীক্ষা চলছে এখন। যদি লিঙ্ক দেয় তখন তারা মেইল করে পাঠাতে পারবে, সে তো রিজিনাল সেন্টারে যাবে, যে লিঙ্ক দেবে সেখানে পিডিএফ ফাইল করে পাঠাতে হবে তখন। কাজে আপাতত যে অবস্থা আছে, আপনি যদি কাউকে বলেন না যে এখন বাই পোস্ট পাঠানোর জন্য, মানে আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, আমি এই মুহূর্তে মানে পোস্ট অফিস দিয়ে পাঠাতে বলবেন না। পোস্ট অফিসের অবস্থা ভয়ানক অবস্থা এখন, মানে ধরুন 1.5 মাসে, মানে আমরা ধরুন এখান থেকে আমাদের কলেজ থেকে আমরা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাওয়ার্ড লিস্ট পাঠিয়েছিলাম, সেটা মদনপুর পোস্ট অফিসে গিয়ে পড়েছিল না, রেজাল্ট বেরিয়ে গেছে, কিন্তু তারপর লাস্টে সেই স্ক্যান করে সেই পাঠাতে হলো আবার মেল করে। এবং এরকম বেশ কিছু ডিটিডিসি পাঠাতে পারে, ডিটিডিসি কুরিয়ার বেটার, আমি এটাই বলছি আর কি। ডিটিডিসি পাঠাতে পারে। বাই পোস্ট তো বলবেন না। গ্রুপে আমরা ওই ঠিকানাটা পোস্ট করে দেবো স্টাডি সেন্টারে, সেখানে তোমরা ডিটিডিসি বা স্পিড পোস্ট যে কোনো তোমার হাতে একটা ডকুমেন্টস থাকবে, সেটা দিয়ে ট্র্যাকিং করে তুমি দেখতে পারবে যে সেগুলো আসছে কিনা বা কত গেছে। এমনি নর্মাল রেজিস্টার পোস্টে পাঠাবে না স্যার, আপনি বলুন এমনি কুরিয়ার করতেই বলুন, কুরিয়ারটাই বেটার। হ্যাঁ, ডিটিডিসি তে পাঠাতে পারে, অসুবিধা নেই। থ্যাংক ইউ ফর অ্যাটেন্ডিং দি ক্লাস। নেক্সট MEG-4 MEG-4 মন্ডেতে আছে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। গুড নাইট। গুড নাইট স্যার। থ্যাংক ইউ। Thank you, sir. Good night, sir. স্যার বলছি ওই ফিজিক্যালি যদি যাওয়া যায় স্যার, সেন্টারটা কি স্যার খোলা থাকে?